One question, guys. This is the camera that the viewers are watching, right? Yeah. Die hier, die da oben. Right here. Okay, got it. Guck mal hier rein, da siehst du es. Okay. Jetzt sind wir live. Ryan, let's swap in English. Elso, let's start speaking English. We're doing it. Welcome, everyone. This is episode 1 of the Ryan Hayashi podcast. We are streaming live on YouTube. I'm here with my good friend, Elso Neumann. Thanks for having me, bro. Thanks for joining us. We're streaming live. We got to give props. Yeah, sure. From the Mannheim Käfertal Kulturhaus, and we've got the technical team here. We've got Tim, we've got Konstantin, we've got Dennis. These guys are making this stream possible, so thank you very much, guys. If you guys hear some extra voices other than me and Elso, that's the guys who are streaming us. That's the experts. Yeah. This is made possible by some serious technical geniuses. Yeah. We're on a beautiful stage in a theater that is. This is our podcast streaming location. Yeah, it's a dream. You will see the location. We got 3 cameras running, and sometimes they will swap some angles, and then you will see the whole, the whole stage and the whole location. So. There it is. Oh, yeah. Here we are, people. We are the 2 guys sitting at this little table in the center of this stage in this large theater. And we will be doing a reaction. Yeah, to what? Okay, I will explain. The German viewers will know this immediately. It's a YouTube series called Erkenne from the YouTuber. His name is Nahim. This is his brand new episode, uploaded 4 days ago, and in German it's called Erkenne MOBBING-OPFER. Das Mobbing. Thank you. Daddy does. Okay, as we're speaking, he will correct my German because I still make mistakes. I'll help him with his English. Yeah. So we help each other. That's right. We'll get through this. In English, this is a series called Find the teacher, find the lawyer, find the Asian guy. They brought in guys with full body outfits and masks. You had to guess who was Asian. Find the rapper, all kinds of topics. Yeah. And this is a more serious topic. It's find the bullying victim, or find the victim of bullying. You haven't seen the episode yet. I haven't seen the episode yet, no. I was in the room, but I haven't watched it yet. It's a very emotional topic. It is. So bullying, mobbing in German, is a very, very sad topic, and I think everyone who were in school, so everyone in Germany, I guess, know bullying. I think everyone around the world. Yeah. I think kids and young people, teenagers, it's part of their human nature. Just they're looking to position themselves. So bullying happens, I think, everywhere around the world. Yeah. But I've watched some documentaries on the topic. The number of teenage suicides as a result of bullying kids and teenagers in school has risen since 2011. Really? Yeah, so if you go back before 2011, a lower number of child and teenage suicides happened as a result of bullying. But why is that? Why is that? I'll tell you why. It's the history of smartphones. Okay. The first smartphone came out in 2007, and it was called the iPhone. The iPhone, yeah. Because they didn't call it the iPhone 1 until later. But it was priced too expensive that the average kid or teenager in 2007 couldn't buy an iPhone. Okay. They were super expensive. Okay. Starting with other brands, it was Samsung with their Galaxy series. Starting in 2011, kids in school had smartphones in their pockets. And the studies have shown that male users don't use social media as a weapon to attack others. Not on a large scale. They use it as a replacement for entertainment, or accomplishment or competition, whatever.
porn also. But the studies have shown that the male channels of aggression have not changed. It's still physical. Okay. Males who have a problem with other guys, they don't start writing stuff about other people on a large scale. They'll get in somebody's face and say, yo, bro. And they'll push, they'll shove, whatever. Yeah. But before 2011, the main channel or the most obvious female behavior of aggression was attacking reputation. Okay. Talking bad about other females. Yeah. Oh, she acts like your friend, but you know what I heard she said behind your back? Somebody saw her walking with your boyfriend. Some gossip talk. Gossip talk, and the smartphone has become a weapon to make that large scale. So it makes female bullying amplified. Okay. Yeah. So that's why there has been the largest increase since 2011 in young female child and teenage suicides as a result of bullying. That's tough. That's crazy. Modern technology changes everything, bro. Yeah. So it's easier for people to spread bad, I don't know, messages. Exactly. Or blackmail. Yeah, exactly. To embarrass someone else, make someone else look bad. Yeah. It's easy. It's one click. You know. Yeah. You have to say one bad thing, and you have to. And it's everywhere. Copy paste in and a click. Yeah, do it in one click, and then you can ruin another person. Yeah. And make everyone laugh at them and make everyone think that they. And I think the problem nowadays is it's before the time when social media was so big, it was more personal when people. Oh, it was. We have to mention. Can I tell the viewers your age? Is that okay? Yeah. You're now 28. Yeah, correct? I turned 28. Yeah. You just turned 28 this year. Yeah. Okay. But I've known you for years, so I've known you since before that. I'm now 49, so for a lot of the younger viewers, we are both a little bit older, more experienced people. But I grew up in the 80s. No smartphones, no social media. Even as a university student, when I was 20, 21 years old, I did not have an email address. I did not own a computer. Bro, when you wanted to talk bad about somebody, you just said, oh yeah, well, your friend Jenny, she's dating Tim? Oh yeah, well, I heard he's sort of, I don't know, he kind of treats girlfriends bad, but I don't, that's just what I heard, you know. People would talk, yeah. So it was definitely more personal, and then you had a bad relationship to one person by yourself. Yeah. And a good relationship or a bad relationship was one-to-one. Yeah. And nowadays it's like, look at him, and then also the thing is, because of the fact that nowadays it's not that personal, people are more savage nowadays. I would say. I've heard that because it's more anonymous and you don't have to be in the same room and look someone in the eye when you say something bad to them. That they get more vicious, more savage. This is like writing down things you only think about. Yeah. You write it down and then you spread it, but you never speak it out, and because of that you never speak it out and just write it down. It's like thinking about what you want to say, but you will never say that. You know what I mean? Yeah. Writing your thoughts is one step easier than actually saying it out loud. Say it out loud, yeah. And that's easier than standing in front of someone and saying it to their face. And I think that makes it more aggressive and more confrontable. Confrontational. Confrontational, yeah. Or mean or vicious. Sure. All right. Now we're going to be checking out the episode. You guys watching this, watching us, you're going to see the episode we're looking at. It's in German, but we're going to be telling you what's going on in English. The host of the show is Nahim Sky. Extremely popular show for the German viewers. Some of his episodes get over 1 million views per episode. German language, which is extremely high. He brings in well-known faces
to join him in the panel of judges or the jury. He brings in influencers who are known from social media. They have to look at candidates who all claim to be the same person. So they all claim to be a teacher or a lawyer or whatever. In this case, they all claim to be a victim of bullying, and then the judges have to guess who is the real one. So let's take a look in the chat. Hiva, sorry, is it right? Hiva of Legende said hey. Hey! Daniela Urzeni said hey. Hey! Manuel Kreim, my brother, what's up, my friends? What's up, brother? What's up, Manuel? And Hey! Hiva also said, can you start? And I think that, Yeah, let's start. yeah, Okay, we're gonna play the episode. This is Nahim Sky. Check it out. let's go. Boom Leute, mein Name ist Nahim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem said, YouTube-Kanal. Boom, guys. I'm Nahim Sky. Welcome to a new sexy episode of my show, Find the. This is his signature, right? That's his signature, yeah, his signature move. He says the topic of today's episode is bullying, that it's a very serious topic, and sometimes bullying happens when we're not even aware of it. He said, as you know, I do not do this alone. I've invited some special guests to join me in the jury. This is also a special Bring move. them in. Einmal bitte rein. You're in the, Yeah, I'm in this episode. So it's myself and Carsten Stahl. Carsten Stahl is he's intense. Just watch him. He's very well known to the German viewers from television. He speaks out against injustices. Yeah. And he tries to be a voice for the people. I know Carsten Stahl. He's very tough and He's a tough guy. Yeah. Okay, Nahim's messing with us. He says, all right, we've brought in some older gentlemen this time. Carsten said, dude, man, are you bullying us? We're supposed to be, okay, but he knows he's just joking. Sorry, but in what series does Carsten Stahl? He used to be a regular actor in a police series. Okay. I forget the name of the show, but I do not watch television, but I know him. Okay. I do not watch German television. I don't know. Oh, okay. But I know he's him. well known. Yeah, he's well known. Yeah. Yeah. This is one of the bigger names that Nahim has brought onto his show. And sometimes on TikTok, I see some aggressive scenes where he, I don't know, makes like is doing like punching people in the face. Oh, okay. I haven't seen that. Or I don't know. But I can believe it. He's a tough guy. He stands up for what he says. Ich glaube, wir werden das erkennen. Denn wir wurden beide als Kinder gemobbt. Okay, what I'm saying here in German is I believe that Carsten and I will recognize the real victim of bullying because Carsten and I were both bullied when we were younger. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir gleich was rum. Ganz wichtig, denkt dran, checkt die bitte aus, alles von denen in der Videobeschreibung drin. Wir haben auch zusammen ein Video gedreht auf Carstens Kanal, das könnt ihr auch gerne abchecken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir gleich was rum. Carsten is doing YouTube. Yeah, Carsten's doing YouTube, and he often speaks out against bullying, injustice, and harassment. These are the candidates coming in. There's, I believe, 6 of them. From 6 candidates, 5 of them are just acting, 5 fake, and 1 is real. So 6 candidates? 6 candidates. And 5 are women. Oh, that's true. 5 are women, and 1 is a male candidate. So is the potential higher that women are more Was sagt ihr? get bullied? Erster Eindruck? I asked Carsten because he researches this. He says it happens to everyone, male and female. Frauen hier, nur eine männliche Person. Frauen sind übrigens meistens eher schneller bereit, sich dem Thema Mobbing zu stellen. Für einen Mann ist es Scham. Okay. So women talk. Women talk more about being harassed or bullied than men.
men are ashamed to admit that they've been a Yeah, victim yeah, of yeah. attacks or Because I think bullying. men want to be like you know, the man. Yeah. So you don't want to be like talk about your emotions and Yeah, your true. problems and so on. Im Kindergarten schon gemobbt werde. Okay, the first candidate here is she's presenting her story. She's 18. Her name's Melissa. She talks about being picked on in school. Weil ich auch nicht wirklich Deutsch konnte, weil zu Hause Russisch gesprochen wurde. Okay, she's from Russia. Und habe ich auch eher alleine so gespielt. Dann im Kindergarten gab es She's from Russia. When they moved to Germany, she couldn't speak the language at first, so she was left ein alone, bisschen härter zu, weil and the other kids wouldn't war play immer with her. noch ein Außenseiter, aber dann noch mit diesen Noten und ja, es war halt schon anstrengend für mich, aber in der Realschule war irgendwie so die Primetime von Fertigmachen für mich. Es hat angefangen so ungefähr in der 7. Klasse mit dem Mobbing, also ich sah halt immer ein bisschen anders aus als die anderen Kinder. Ich hatte immer so einen anderen Style, während die anderen Kinder schon so eher Okay, Markenklamotten she getragen says hatten. starting in the 7th class, the 7th grade, she got picked on more because she didn't wear the typical in clothes that a lot of the German kids wore, the same brands. Normal war, da haben alle eher so graue Farbtöne getragen. Jetzt ist es ja wieder im Trend, bunte Sachen zu tragen. Damals So war es she was picked on for the way she dressed. immer als komisch abgewertet. Ich habe auch schon seit der Grundschule eine Zahnspange und habe auch recht früh Pickel bekommen. Und wurde As auch well, she had deswegen braces on her teeth and then acne. She had auch pimples mein on her skin. Selbstbewusstsein richtig niedergemacht hat. Und in der 8. But she's Klasse, good. wo dann halt So alle I so in die actually I Pubertät trust her reinkam und die Jungs at the moment. Well, I'm not going to make any comment to you about Yeah, who's real or who's not. But I You can have to tell you my figure it out. opinion because You tell your opinion, yeah. yeah, because I haven't seen it. Yeah. Ja, Professor Paul, das ist live. He said, Ryan, du bist echt klasse. Hey, thank you, Paul. Appreciate Ich it. hatte davor nie ein Problem damit, aber irgendwie wurde es dann halt so, dass man sich seine Augenbrauen schminken musste und es wurde so ein Beauty-Standard und hat halt so Okay. She was also picked on for this because she has light blonde hair, and when all of the other girls started wearing makeup, people picked on her because her eyebrows were so light blonde. It looked like she didn't have eyebrows. meine Augen perfekt sein müssen. Ich hatte eventuell Breakdowns, So she had to sort of paint them in with makeup. weil ich dann am Is nächsten she? am Morgen auch wieder I haven't heard oh it. ja, Melissa, deine When Augenbrauen sehen irgendwie did she get komisch aus. bullied? Oh ja, das sieht da so Starting in the aus. 7th class. Ah, okay. So that And you- how what do old you- is she? Now she's 18. 18. Okay, okay. So she's talking about when she was like 13, 14. Ich war sehr dünn. Ich hatte zwar eine Oberweite, She aber said ich she was hatte very thin Arsch. Und and das war had a really auch flat ein mega Problem butt. für mich, wo ich dann nach Hause gegangen bin. Ich habe mir gesagt, okay, ich muss jetzt fetter werden. Ich muss mehr essen und ich muss Okay, anfangen, because she was Sport picked zu on machen, for damit looking ich too halt skinny. She thought she had to eat ich bin more, 14, das put on weight, and started doing squats so she could develop like a round Und butt. anstatt halt Yeah. so 15 Squats zu machen, was so normal ist, so für den Anfang, dachte ich so, okay, ich muss direkt auf volle 100 gehen, okay. damit But ich auch she schnell just went Gewicht habe. nuts Ich habe and irgendwie am just, Stück 100 Squats gemacht, bin did kurz insane vor amounts of 15 squats, gewesen, thinking this would aber speed einfach so, things dass ich up jetzt so and den Körper habe, mit dem put a ich little auch bit more schon weight or curves on her body frame. richtig fertig gemacht. Ich wurde Pickelfresse genannt, bei meiner Zahnspange wurde ich als Blechbüchse I'm trying to find Meine Mobber some waren eher so meine you know, Freunde, die sich some halt things als Fake where Friends herausgestellt haben. Es people war try halt to so fool eine us. Yeah. Freundschaft. Die haben sich she über mich seems lustig very, gemacht. Ich habe gesehen, die haben gelacht. Ich habe mich auch Authentic. authentic. It comes. Well, when I first heard her story, this much I can say, Ich habe mich auch I was convinced. I thought she was telling the truth. sexualisieren. Also ich habe meinen Körper selbst sexualisiert, weil ich halt diese Aufmerksamkeit. And then she said in order to get attention from the boys, she started to dress sexy with low-cut tops to try to show a little bit more Kleidung getragen, vieles mit Ausschnitt. of her upper body. Jungs halt, was eigentlich als Belästigung zählt, zum Beispiel. You know, her body language is also good. She's telling like she Ich fand es war so. rather she talks about a friend of her Yeah. because she talks like it is a real story. Kein anderer macht It- mich it- wirklich it- und yeah, ich diese yeah. Anerkennung This bekommen habe. this is weil part of ich habe mich auch
for the viewers and also for the judges, it's part of the game to not only listen to what they say in the story they're telling, but also to look at the eyes and the body language. A lot of the times you can feel if the story's real. You see that? Yeah. She's crying, man. Yeah, she's starting to cry now. If you look at her eyes, she's crying. Man, it's her. Brother, it's her. Well, I'll wait till the end. No comment about who it was, but Word, it's her. it's my opinion. Ich sehe es. okay, Guck dir mal deine Augen an. Carsten says, Es gibt vieles, was man spielen all right, Wait. Das kann man nicht spielen. Okay, yeah. Aber ganz wichtig, wir hatten schon oft Kandidaten hier, die gemeint haben, Carsten in the middle, he said, it looks real to me. I can see it in your eyes because he can see that she's crying. Es ist halt so banal, aber das Einzige, was ich halt zu dem Zeitpunkt machen konnte, das ist saudumm. Aber ich lag halt in meinem Bett, Oh hab man, mein Kissen brother, genommen it's und her. wollte mich halt damit ersticken. Und natürlich geht es nicht, Okay, weil I was sitting in the room as she's telling this story. keine Luft oder You so, know, aber ich kann now I'm starting to see tears as she's explaining. She said she got so depressed from being picked on by the other kids in school also, dass ich sterben wollte. that, Ich hab wirklich zu ihm gesagt, bitte, you know, ich kann das there were times when she wanted to die. für alles And die she Schuld thought gegeben. about trying to suffocate herself with her own pillow, Die which haben halt immer so gesagt, ja, stupidly enough didn't work. How did you feel in the moment when she was telling you? Yeah, this what- story? und ich habe mir halt die Schuld gegeben, ja. It felt very real. Perfekt. Ich muss mich I felt ändern, bad ich for muss mich her. anpassen. Ich habe auch später dann so angefangen, meinen Kleidungsstil ein bisschen zu verbessern. Ich habe mich halt konstant immer Leuten angepasst. Wirst du immer noch gemobbt oder hat es jetzt aufgehört? Okay, Nein, es hat jetzt aufgehört. I asked her, are you still being picked on or has this Ich bin stopped? Jetzt, also es war in der Realschule. Jetzt mache ich mein Abitur in Pädagogik und Okay. Psychologie. Und So meine she's Klasse ist switched schools, she's changed to another school and is no longer being picked on. So she restarted her life. und wir auch She restarted her life, exactly. It's the best thing you can do when you get bullied. das heißt, das Mobbing hat nur mit dem Schulwechsel aufgehört. Ja. Ja. Und mein Selbstbewusstsein hat sich auch viel verbessert. Okay, her Also ich hab self-confidence immer noch has Schlagkarten, improved, she feels aber better ich about herself. gehe mittlerweile But to answer your question, how did I feel listening already to this story? Es ist ein Teil I von didn't mir say it und out loud, but I Leute, thought to die myself, verurteilen, oh das man, ist deren Problem. Ich weiß, dass just Artikel watching her eigentlich almost made me want to cry, and that's the first candidate. I thought, deren Kommentare, die werden halt immer I bei mir thought- bleiben. it's got to be her. Ich denke, du weißt, wer ich bin und ich denke, du weißt auch ganz genau, was ich mache. Das mache ich für dich und für Millionen anderer in unserem Land. Ich habe genau wie du gelitten. Man hat mich gequält, You gehänselt, trust her. gedemütigt, geschlagen, getreten, beleidigt. Okay, he says to her, Mein Leben an I einem think you Punkt know who I gebracht, am and what I stand for. Schlafen für immer. I'm trying to be a voice for you and millions of other people like you Ich habe alles who are erfunden, um nicht zur Schule zu gehen. bullied or picked Ich on. habe mich sogar im Keller versteckt und so getan, als When wenn ich he zur was a Schule kid, gehe. he was bullied so badly, he tried to Diesen Schmerz erleben muss. not go to Das hat school, mein Leben zerstört. to hide all day Das instead. hat meine Seele zerstört. Und auch wenn ich heute And it caused him some serious emotional damage, what he went through as a kid. Mehr drangsalieren lässt und demütigen lässt, weil ich mich wehren kann und würde, hat es trotzdem meine Seele so verwundet, dass ich auch heute noch darunter leide, wenn ich daran denke, wie hilflos ich war. Und genauso leidest du auch immer noch darüber und darunter. Und das ist auch das, was dein Körper dir sagt, wenn du darüber He tells the story later, du nicht zurückhalten kannst, dass du dir selber but he says the way he was attacked as a kid was so bad that hast du nur das probiert und nicht wie andere it scarred him until today. He's a very cool guy, man. He has a good heart. irgendwas Schlimmes Yeah, that was my impression of Carsten. He speaks from the heart, and he really wants to help people. Ich finde es stark, dass du Hi, hier André. stehst, es uns anvertraust. Stark, dass Wie du geht's heute dir? in diese Richtung gehst. Stark, dass du zu dir stehst. Hey, Andre. Allen eine Botschaft geben möchtest. Seid so, wie ihr seid. Und nicht so, wie euch andere haben wollen. And he says, just be yourself, be who you Es are, geht um dich, um euch. and Mobbing ist nur möglich, weil Doesn't, Menschen wegsehen. can I pause it? yeah, pause it, and ignore what other people say about who they think you should be. Yeah, in every way. Yeah, Do your thing, do what you love, and and just be you. yeah. But it takes a while, you know, when boys and girls are
13, 14, even up to 15, 16 in school, you don't know who you are. Look at the number of girls who spent, and boys, girls and boys who are a skateboarder for half a year. Yeah. And then they're a surfer or a break dancer or a whatever, or an emo. Yeah. All they're doing is trying to find their own identity. That's true. Yeah. That's true. When I was around about 15 years old, I didn't even know what I wanted to learn, what I want to work, what I like. I didn't even know what I like, man. Yeah. I didn't even know. Yeah. A lot of people don't know when you're that age between 12 and 16, 17. Yeah. I didn't even know what my skills were when I was 15. So I tried something out, and I've learned what I don't like, and after years, I realized that what my way of life is. So now I think I got a good direction, but I don't think that I definitely know the exact way, but I know the direction. That's good, bro. I get that feeling about you. Do you know Andre? Yeah, I know him. Oh, you know him? Okay, so Andre, looking fresh, boys. I like the setup. I like the setup, and I'm super thankful for the technical team that's making this possible. Yeah. And look, somebody wrote, good afternoon, guys, calling in from Dunnville. That's my hometown in Canada. Oh. So I guess it's probably, it's a small town. Yeah. Hey, what's up, guys? Greetings to Dunnville. Greetings to Dunnville. Thanks for watching. We're sitting here in Mannheim, Germany, in Kulturhaus, in Käfertal, and it's a very nice, big event location, and we're very thankful that we can use it, and thanks for the team behind the cameras, and thanks for Ryan for the cool show, and thanks for having me. I'm enjoying this already. All right, shall we move forward in the episode? What's this? Und weil sie es oft als Kinder nicht besser wissen. Darf ich noch was sagen? Also an alle, die halt auch an Mobbing oder generell Probleme mit sich selbst haben, auch wegen Social Media zum Beispiel, oder denen gar nicht auffällt, woher das kommt und sie sich einfach hässlich fühlen. Ihr seid so, also wirklich seid so schön, wie ihr seid, auch wenn das jetzt irgendwie wahrscheinlich schon 10.000 Leute zu euch good gesagt words. haben. Very good words. The last thing Carsten just said to her was, please remember, bullying is made possible when other people just don't help or do nothing and look away. And sometimes it happens even when the kids who are bullying others don't even realize what they're doing. True. And she's talking about how people have to realize that, being a good person or even being a beautiful person is not decided by other people. Yeah. It's in your heart, man. Yeah. And I think the mindset she has, you don't have it because you think about it. You have it because you're confronted with those things, So I think it's real. Okay. I think it's real. So you think she's real? It's my word, man. I think it's real. You believe her story? Yeah, I believe her, man. Habt ihr erstmal noch Fragen? It's the first candidate, but I believe her, man. Danke dir erstmal für deine Geschichte. Dann würde ich vorschlagen, machen wir einmal mit der nächsten bitte weiter. Okay. Next candidate. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Duisburg. Lisa, she's 21. Meine Geschichte ist, dass ich am Arbeitsplatz in meiner Ausbildung, in meinem Ausbildungsbetrieb Okay, as a trainee wurde. Über ein bisschen mehr als ein Jahr at the lang. company where she did her traineeship, she was Sie war relativ eifersüchtig auf mich, weil ich harassed by meine somebody at Mitarbeiter work. gut verstanden habe. Und erstmal waren es nur Gerüchte, die verbreitet wurden, dass ich nur mit diesem Mitarbeiter befreundet bin, damit ich Vorteile in der Firma bekomme. Okay. Später waren es Gerüchte wie, ich würde mich hochschlafen und nur deswegen Kontakt Okay. So some of the female colleagues at the company she worked at were spreading rumors about her, saying that, she seems to be friendly, real friendly with some of the male employees,
and it looks like she wants to sleep her way to the top. Irgendwann ging es so weit, dass ich mit Weintrauben zum Beispiel beworfen worden bin und gesagt wurde, isst die lieber, anstatt irgendwelche Cracker, du bist zu fett, nimm ab, verpiss dich von hier. Okay. By her co-workers? Ich hab mich Female selbst coworkers gefunden, ich wurde sehr really got in her eingeschränkt. face and said, hey, Panikattacken you zu know, leiden. Ich bin später auch in Therapie gegangen. why don't you eat something better? Aber ich will gleich noch mal. You know, you're too fat. Auf jeden Fall gab es dort mehrere Vorfälle, die mich sehr getroffen haben. Ein Vorfall war, dass ich so einen Auflauf oder so mit hatte. Er stand im Kühlschrank und ich dachte, alle machen Mittagspause, weil ich immer alleine gegessen habe, weil irgendwann nicht nur sie mich ausgegrenzt hat, sondern alle anderen auch. Okay, you can translate Ich this hab part dann, in a moment. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, habe das rausgeholt und habe einen Zettel gefunden, wo stand, iss lieber was anderes, willst du das wirklich essen? Ich habe diesen Zettel einfach nur gesehen und ich bin einfach zusammengebrochen, ich konnte nicht mehr, ich habe gezittert. I think I can say it. And then somebody left a note on her food in the fridge saying, what are you doing? Why don't you eat something else? You know, trying to pick on her for her weight. Ich konnte nicht mehr. Und dann ist diese Mitarbeiterin gekommen, hat mich gesehen, hat mich ausgelacht, hat mich beschimpft und Yeah, ich and hab then, nicht you know, reagiert, weil because she broke down crying for being picked on, they would laugh in her face. Angst, ich wollte einfach You know, nur I'm trying nach to Hause. analyze her Sie hat dann body mich language. getreten And what do you gesagt, think? Warum redest du nicht mit mir? Warum antwortest du nicht? Antworte mir. Und ich wusste Sorry nicht, if was ich it's sagen if soll. it's her, Dann hat sie mich but angesprochen for me, und it ausgelacht. looks like she's Ich hab dann acting meine Mutter später Okay. angerufen und sie hat mich because abgeholt. Ich habe auch Hilfe gesucht bei because meinem she looks Ausbilder, like aber she told us that she got help by She went to see a therapist Yeah, to like- get help. and I don't know how long it was ago, but for me, when you got a therapist, you talk about it. Yeah. You talk more than twice about it. You talk more than 3 times about it. And she talks like she's telling The story for the first time. for the first time to herself and to other people. Yeah. And I don't think that she's telling the story for the first time. She was thinking about it when it really happened. More than 100 times for herself, for other people, to her best friend, and I don't know. I can say this much. That's what I was thinking at this moment. I was thinking to myself, it felt for me like she was acting, because it felt for me like she was trying to sell a sad story. For me it looks like that she wants to sell us a sad story because her whole Look, she's kind of half crying now, Mensch, endlich anfangen, and now she's trying to but that just didn't look real for me. It looked fake. weil sonst werden immer weniger Menschen die Hilfe suchen und immer weniger Menschen. why is she looking in the camera so That's it. clean? Why is she looking in the camera? Yeah. Für deine Geschichte wieder extrem zu bewegen. I don't know, Wie lang man. war die Zeitspanne, in der du I don't geworden think bist? it's her. Ich beende die Ausbildung jetzt tatsächlich nächste Woche in einem anderen Betrieb. But sorry for every candidate. so, When das heißt, du I hast think zwischenzeitlich that's not the gewechselt. real person. Jahre in Sorry for every candidate. It's just your impression of yeah, it's whether or my not you believe their story is real. Remember, guys, one of these stories is real, 5 of them are fake. Früher man Mobbing erlebt, umso zerstörender. And the idea of this show is for us to identify which one is real. And my first impression is that she's not real, man. Und Selbstbewusstsein. Aber dazu muss man sich ja erst selbst bewusst sein, wer man ist. Und das wird alles in der Kindheit geprägt durch viele Erlebnisse. Und umso mehr man auf der Seele eines Kindes rumtrampelt, ob nur in der Schule oder He's auch zu wise, Hause, bro. umso mehr Yeah. wird ein Kind kein he's very Selbstwertgefühl und kein Selbstbewusstsein haben. Und es gibt welche, So die he's sind talking etwas about how stärker in ihrem Wesen und welche, die being ihr bullied Leben destroys, in children, destroys a child's self-esteem and confidence in himself, which just generates a downward spiral as they get older. Grundsätzlich ist wichtig, in der Schule können nur Eltern eingreifen durch Prävention und Aufklärung.
die Schulen dazu bringen, wenn es im Betrieb So for school children, he's talking about how it's the parents' responsibility to speak up, to take preventative action and know what's happening with their kids. There's so many parents out there who couldn't do anything about kids being bullied in school. Es ist halt oft schwierig zu greifen. Guck mal, die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Die Hälfte aller Schulleiter Hear that? lügt beim Thema Mobbing. Half of the school directors or half of the principals of schools in Germany, they say, oh no, there's no bullying at our school. Okay, yeah. But statistically, that can't be right. They just don't want to admit it. I would say my Kindern sage ich, die wissen These, nicht, was sie tun. what is These in English? These, to have a These? Your theory. My theory, sorry. Your theory, yeah. My theory is, in every class in school, Das alles angetan hat. there's some, There's bullying There's happening. bullying. Yeah, sure, sure. In every class. Yeah. In every class. Yeah, I believe so too. Jemals getan? Solltest du ihr noch mal Because there's always the quiet guy and always the cool guy. Yeah. Ja, ich habe mich tatsächlich nie getraut. Ich habe einfach nie wieder zurückgeblickt. Look at her eyes. She looks down because she's trying to think of what to say next. That was my impression. And why is she so lame? So I don't know if it's her character, but why is she so slow with every move? But when the camera is here, yeah, and Yeah. you know what I mean? And then she puts on this TikTok face. Yeah. Mobbing wird extrem unterschätzt in unserer Gesellschaft, in der Politik. I had the impression she was acting. Hart bekämpfen und aufklären. Okay, super, dann Georgie said Ryan is der Beste. Hey, thank you, Georgie. I appreciate it, bro. He is the best, man. Nein, im Moment nicht, aber bis jetzt, ich glaube, beide Geschichten. okay. Dann danke dir auf jeden Fall. Okay. Oh, you said that to believe her? Yeah, because I stayed neutral because I wasn't sure. Yeah. I just said no questions so far, but I can believe understand. But both yeah, stories. I can understand it. Yeah. Mobbing. In der Grundschule schon war ich ein sehr ruhiges Kind. Also habe mich nie richtig getraut, mich zu melden. Hatte immer so ein, zwei Freunde. Mehr wollte ich halt auch nicht. Kam mit denen immer ganz gut klar. War halt immer ein bisschen größer als die anderen Kinder. Auch ein bisschen breiter gebaut als die anderen Kinder. Okay. That's a good point. I know someone who was bullied because he was Auf die Gesamtschule Too heavy or too tall? he was da tall, die he was Gesamtschule dafür geworben. massive, Massive. Eine and he Angst, was also 14, ich hatte halt 15, immer and Angst vor Noten. he looked like a Und in der bodybuilder Gesamtschule gab es bei uns halt so ein Plus. with his Really? mass. Yeah. Wir hatten keine Noten. And wir that sollten got him erst mal picked on klarkommen. because he was Yeah. too large. Yeah. So Okay. kam ich halt auf die By Gesamtschule, hatte dann small in der 6. Klasse kids, eine Freundin, mit der ich But richtig gut they were klarkam. I don't Die know, aber dann durch 6, 7 die kids. Mama, weil die Yeah, Mama sometimes the opposite happens. If one of the boys in the class is too short or too small, he'll get picked on too. Anyway, the third candidate here, she's telling the story about how she got picked on as a kid in school because she was too heavy at the time. die anderen Okay, immer too so heavy too. Yeah. schon immer gehänselt haben und untereinander auch sich so ein bisschen geneckt haben und wir waren halt immer so ein Zweierteam und wollten damit einfach nichts zu tun haben. In der 7. Klasse hat mich das halt extrem frustriert, dass so meine einzige Freundin in der Klasse weg war, wodurch ich dann angefangen habe zu essen, mehr zu essen, sodass ich dann auch relativ schnell zugenommen habe. Okay, she Was talks dann about aber being in the 7th class, which is how old? Around 13, I guess? Yeah. Yeah. Kind She talks about how her best friend left the school and she started to eat too much and put on weight. Also so ein Grund, so ein Schwein im Hintergrund gehört. Damals So people at the school would make fun of her, making pig noises and selbst die Schuld daran gegeben, ja okay, Melia, du bist zu dick, das heißt, du musst abnehmen, dann akzeptieren sie dich jetzt auch endlich. Es gab so ein Mädchen, die hatte so die also sie hat immer alles bestimmt, die anderen mussten gehorchen, entweder gehorchst du oder du bist Außenseiter und du wirst gemobbt. Und es gab so zwei, So there was a drei leader Mädchen, die wirklich of dolle gemobbt a girls' wurden. group. yeah. Ja. Es gibt immer in den Klassen meistens ein oder zwei Personen, die fangen das Ganze an. Ich sag mal, sie haben so die Alpha-Position. Dann hast du die direkten Mitläufer, die sind so drumherum. Okay. Und dann hast du die generellen Mitläufer. Und 2, 3, die aus egal welchem Grund zum Opfer werden, weil sie auch Exactly what you said. That, picking on another kid or bullying is usually started by
große, breite Masse wegsieht und schweigt. Mobbing ist nur möglich, weil Started by Menschen es one zulassen. person, Leute halt auch a leader or somebody who wants to take the alpha position, and then others, they either follow along and join in on in the bullying, or even worse, just do nothing. Can I pause it for a second? Go for it. You know, I know those situations from school. Yeah. When I was in school, there were also many kids who were bullied. Many kids in my class, they left school, man, because of some guys who bullied them. Yeah. This was always a small group of people. Yeah. And everyone around them, they laughed. So they laughed with them. And in my theory now is they did that. So that they wouldn't be picked on next. Yeah. Just to protect themselves. Yeah. They didn't went to them and said, "Hey, stop doing that," or something like that. So they laughed with them because they didn't want that they got picked next. Yeah. And that's the whole thing. That it was always a small group of some shitty kids, and they always pick the weakest in the class. Yeah. Okay. And always the quiet guys. Yeah. Yeah. Always. Well, I think that's one of the main characteristics in kids or children at school that will get them picked on, that they are more on the quiet side, because then they don't actually speak up to defend themselves and say, hey, what'd you say to me? Leave me alone, don't pick on me. Because it takes a certain amount of speaking skills and courage for kids to do that. For me, my position in class was always, I was cool with the cool guys, but I was also cool with the nerds. All right, so you were friendly to everyone. Yeah, I was friendly to everyone, man. But I was also scared to say something. I'm honest. Yeah. I was also scared because I didn't want to get picked next. Yeah. But I was cool with everyone. So I think we can continue it because Yeah. you and I can continue to talk over her story. We have the main idea. Yeah. We don't have to translate everything completely word for word. And because we are streaming live here on YouTube, hey, any of you guys who are watching, we can read your comments. Feel free to write your questions or comments to us. Baba J said, Carsten Stahl ist der Beste. Yeah. So He's we're cool, bringing in, it's I see from the comments, a lot of the German viewers. Sorry, what? These are a lot of German viewers who Yeah, are reading yeah, German yeah. comments. Yeah. So in German, somebody wrote, Carsten is the best. Okay. Und Manuel said, Elso ist der Beste. Thanks, brother. Thank you so much. He's a friend of me, man. Thank you, Manuel. Elso is the best. He's the man. Hätte es mich nicht so getriggert, dass ich gesagt hätte, jetzt reicht's. Und umso mehr sie mich bekämpft haben und teilweise bekämpfen, umso mehr Druck mache ich. Macht alle Druck. Du auf deine Art, ich auf meine, ihr auf eure. Lasst nicht zu, dass Mobbing Menschen zerstört, nicht euch und nicht Okay, andere. so Carsten is now talking about giving a clear signal. When people go too far to say, whoa, hang on, Und dass die Verantwortlichen, stop. die sogar Does this work always? Verletzung und Diskriminierung zugelassen haben für ihre politischen Zwecke, dass die dafür What do you auch zur think? Verantwortung gezogen werden. Was ich mir noch frage, wie sah das damals bei dir aus? Hast du das? I think he's just giving his opinion that dass du that's just one step that victims have to take in that moment in order that it doesn't escalate or go further. Because, once the quiet kid starts to get picked on and everyone's laughing at him, if he doesn't say anything, it doesn't stop. I think the best way to solve this problem is when people around them have got the courage to say as a group, man, what are you doing? Yeah. What are you doing to him? Stop that. So he's now the one gets like not bullied, but he's the one who's got a mirror. You know? And I think that's a good way to solve the problem. But you have to have the courage as a group,
True. Er hatte mir eine Überweisung zum Psychologen gegeben. Ich bin aber nicht hingegangen, weil ich Okay. noch I'm nicht pretty sure she's coming to the end of her story. She says that she did go to a psychologist bereit genug dafür, mit einer Fachperson darüber zu reden. Also in order to er war talk von der Uni about eine Psychologin. her situation. Ich auch zu ihr gehen, aber So, you know, Und wie sieht And what's your jetzt impression so of this candidate? That's the third I candidate. don't believe her. Denkst du immer noch You don't believe her? No. She tries to explain it too much with her hand, and she tries. So und das ist bei mir immer sehr gefährlich. weil True. ich There's just something about her body language and Yeah. gestures as if she's trying to why does she want to explain herself? push her story, yeah? Don't explain yourself. Trying to convince everybody. Ich versuche zu vermeiden, aber aktuell mache ich es nicht. Yes, she's trying to convince. Yeah. Ja, ich versuche es zu kontrollieren. Also ich habe ja auch mit Social Media angefangen und berichte auch ab und zu darüber, wie es mir aktuell geht, und ganz viele in den Kommentaren schreiben halt auch wirklich, dass I wasn't really sure. wirklich Why is she not smiling like that? Have you seen the I saw it. There was a little bit of a half smile there. It was like, oh, now it's over. Now my talk is over. So, Mama, aber sie ist eine You know? sehr starke Persönlichkeit. There it is again, see? Mich sehr krass she's happy now. She got her story done. Her story is done. She's now smiling. Have you seen it? Bis zur Ja. 10. Klasse, ich war ein sehr ruhiges Kind. Sorry, but I think Ey, it's du fake. musst jetzt Sorry machen, if das you're nächste the Mal, du musst one. mich unterstützen. Und dann hatte ich diesen Kontakt auf einmal zu fremden Personen und dadurch wurde ich auch offener. Selbstbewusster. Okay, das merkt man auch. Also du sprichst ja sehr frei und locker jetzt auch vor Kamera. Okay, Das but merkt man auf jeden Fall. Habt ihr noch basically she says, but now she, Normalerweise hätte ich viel mehr Fragen, ich weiß, aber diesmal, das ist anders für mich. Das ist das erste Mal, wo ich solche Mobbing-Geschichten höre von erwachsenen Menschen. Das macht mich wütend zu hören, wie die behandelt wurden. Man will auch keinen zu nahe. okay, here I said, normally at this point I would have more questions to ask the candidates, but in this case, no, I don't. I just want to hear everyone's story because this situation was new for me. It was the first time to actually be in a room full of adults Erstmal für deine Geschichte. telling their stories of being bullied. In Rechtsarbeit weiter. Okay, candidate 4, Ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Mülheim, NRW. Melody, she's 18. 2 Jahre lang Mobbing und das ist gewalttätig leider. Deswegen alles an in der 5. Klasse. In der 5. Klasse war ich eigentlich ganz beliebt. Ich hatte meine Freunde, ich sah aus wie ein süßes kleines Mädchen, auch da Gabis Schwester genannt von einem bekannten jungen Okay, Mann, she was der Luca heißt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. violently attacked at Er school. macht viel Comedy-Videos. She aber said das it ist started in the halt 5th class. So that's when you're what, like und dann haben 11, Leute, 12? ja, Fehler bei mir gefunden, was Ja, keine ja, Fehler ja. sind, aber sie haben es halt als Fehler betrachtet. 10 or 11, yeah. Zum Beispiel mein Nachname. Ich heiße Radmund, das ist ein ganz normaler Nachname, aber die haben halt meinen Nachname ganz blöd verwendet, was ich damals ganz blöd fand. Wie Fickmund, Blasmund, so einfach Okay, ganz so viele they, Sachen. Und I won't translate directly, but the other kids made fun of her last name and als sie gemerkt haben, dass es mir wirklich gave it a sexual meaning. haben die weitergemacht und das war dann nicht mehr mein Nachname, sondern Beleidigungen und in dem Alter kannte ich diese Beleidigungen wirklich nicht. And then it escalated and they started to insult her. Als Sachen beleidigt, da musste ich erstmal dreimal drüber nachdenken, als was ich wirklich betitelt wurde. Bis ich irgendwann auch nicht mehr die Lust hatte, mich beleidigen zu lassen. Da habe ich gedacht, ich gebe auch was dazu. Da habe ich auch beleidigt, bis es halt dazu kam, dass ich halt gestanden Oh, What did she say? I missed it. she got punched. Ich war 10 Jahre Oh yeah, she got After hit. she got Ich war 10 bullied Jahre alt. Yeah, with Ein words. kleiner Junge She got mit punched rötlichen after she got punched. Yeah, der yeah. etwas dicker war. Ich habe niemandem was for no reason, man. Ich habe niemandem was There's getan. no reason for that. Trotzdem, But Oh, listen. ohne dass etwas gewesen ist, hat mich eine Gruppe von 5 Jungs Karsten's telling a über story. Monate hinweg He was- drangsaliert, geschlagen, misshandelt, He was bedroht. 10 years old. Sie haben mich wie Schmutz behandelt. All meine Freunde, He had freckles Klassenkameraden, and red haben hair, weggesehen, geschwiegen, and weil he sie was Angst a little hatten, bit wenn sie short ihr helfen, and heavy. würden sie zum Opfer werden. And then hatte ich leider auch. 5 boys who were Meine Freunde verloren. 5 years older than him, 15, Wenn es dir schwerfällt zu reden, they beat him up and
Ich bin ja hier, damit victimized ich das him. erzählen kann, damit ich den Menschen helfen kann. Ich meine, falls es man. nicht irgendwie zu sehr triggert oder so, dann kannst du auch erst kurz She Pause seems so machen, nachdem real. du geredet hast oder so. She seems very real. Ich krieg das hin, dafür bin ich ja hier hingekommen. Es gibt das große Problem ist, was viele Kinder haben. Wir haben in Deutschland jede Woche zwischen 500.000 bis 1 Million Fälle ohne Cybermobbing. Dann kommt nochmal 1 Million dazu. Kinder, Hunderttausende von Kindern, die Angst haben und nicht wissen, wie sie rauskommen. Sie denken, wenn sie schweigen, dann hört es auf. Sie denken, wenn sie mitmachen, He's talking about sich the so verhalten, large wie andere number wollen, dass es of aufhört. Es hört nicht auf. Es wird nur kids schlimmer everywhere und sie who legen immer weiter. are victims of bullying, Der einzige Ausweg ist, sich anzuvertrauen, dass Hilfe who von think that außen if they just durch keep Eltern, quiet and durch say Lehrer, nothing durch about it, Prävention that it wirkt. will stop at Das some Thema point. ist so gefährlich, But it doesn't. dass sich Menschen, die das erleben, besonders Kinder, nicht mehr zur Schule trauen und sogar Suizidgedanken haben. And then in some Viele cases, Kinder in Deutschland, vor allen Dingen some Mädchen, school ritzen kids sich. just stop Sie going to ritzen sich school. die Arme auf, die Beine auf, weil sie diesen Schmerz entweichen wollen. Es gibt so Or viele start to injure schlimme themselves Dinge, with die in unserem self-cutting, Land or in passieren, some und Mobbing cases, wird immer noch totgeschwiegen. Dabei ist es it eines der results in tödlichsten, gefährlichsten suicides. Geschwüre unserer Gesellschaft. Im Fernsehen verharmlost, durch Comedien gefördert, die damit ihr Geld verdienen. Und man denkt, es ist ein Spaß. Es ist kein Spaß. Es ist tödlicher, gefährlicher. Okay, and Kampf. here he's also saying it's not okay that some known comedians in German television make jokes about the topic of bullying. That it's not something you should be joking about. Also ich möchte die Namen nicht nennen, aber die habe ich auch noch ganz tief in meinem Kopf drin. Die haben mich tatsächlich von der Bahn geschmissen, also nicht von der Bahn, sondern den Gleis runter. Und das war eine doppelgleisige, heißt, ich konnte noch irgendwie nach dem Schock rübergehen. Das war aber so eine Überforderung für mich, Okay, weil so she was ich habe durch den Tunnel thrown dieses by a Licht von group der of Bahn kids gesehen. onto Und einfach das Licht von der Bahn zu sehen, onto train das hat tracks sich als when a Zeitlupe when a angefühlt, train weil was in dem Moment, man weiß eigentlich, geht zur Seite, aber man approaching. guckt einfach nur dahin und weiß nicht, was man tun muss. Denn zum Glück hat ein Mann die Polizei gerufen, hat zwar gesagt, dass ich da she's Faxen an mache actor. auf der Bahn, was nicht stimmte, weil ich wurde Sorry. runtergeschubst. Okay, so you und, believe her story as der well? Mann- Yeah. Wie yeah. Faxen? So Ja, she, also die Aussage, was so in den Dokumenten Man, steht, that's- der Mann hat gesagt, ich that's tanze auf very, dem Gleis. very tough. Und ich wurde runtergeschubst. what? Und ich habe mich dann Okay, nur schon the viewer, ausgerettet. the viewer on cue from my hometown in Dunnville, Canada, wrote, was just remembering a time in high school when a friend was suspended after being attacked, was bullied. He was very afraid of his parents' response when he got home. Okay, What can I say? yeah. Nein, das weiß ich nicht, aber der hat auch nicht alles gesehen. Aber trotzdem will Der ich... meinte, du hast da getanzt auf den... Ja, Okay. ja. Ich habe es nicht verstanden. Okay, but Ich verstehe es bis heute nicht. Generell a verstehe man ich die saw ganze her Situation on the nicht. train tracks Zum Glück and kam halt die Polizei. Die Polizei hat notified wirklich- a nearby also die waren police richtig officer who schnell da, came and weil die took her halt off the gedacht haben, tracks. es war eine Bahn oder so, was auch wirklich so war, dass es schnell gehen muss. Die waren innerhalb ein paar Minuten schon wirklich da. Und ich weiß, das war eine kleine Dame und ein großer Mann. Die haben mich nach Hause gebracht, weil ich wirklich unter Tränen stand. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war überfordert mit der ganzen Situation. Hast du, ganz kurz, hast du die beiden dann auch angezeigt? Darauf komme ich gleich noch. Und zwar war die Polizei dann bei mir zu Hause. Und meine Mama war hochschwanger mit meiner kleinen Schwester. Und ich hatte so dolle Angst, nach Hause zu gehen. Okay, some of the Ich adults wusste, who das ist were seine there Schuld, aber brought es war her nicht meine home. Schuld. Aber ich habe es halt so gesehen. Und meine Mama war hochschwanger. Und einfach eine Person, die hochschwanger ist, so viel Ärger zu bringen, das wollte ich nicht. Und dann waren wir aber mit der Polizei in der Wohnung und der Mann hat gesagt, nicht erschrecken, die Polizei ist da, aber der Mann war 3 Meter groß. Das war, ja. Okay, and dann of war course es the so, police were dann bei der involved. Familie halt so, man hat sich mal stumm gesehen, man hat daraus einen Witz gemacht, so dass der Mann das gesagt hat. Genau, dann waren wir da drinnen und die Polizei hat gesagt, ich soll nicht mehr zu dieser Schule gehen. Und das habe ich auch getan. Ich ging 1 Jahr lang nicht zur Schule. Ich habe mir Hilfe geholt beim Arzt. Das wurde aber nicht anerkannt. Der Kinderarzt hat gesagt, meine Mutter muss zum Jugendamt gehen, weil ich Schule schwänze, weil ich das extra tue. Und da war meine Mama so sauer, dass sie mich zum normalen Hausarzt gebracht hat. Der Hausarzt hat mir dann geholfen und hat meinen
damaligen, ist jetzt in Rente, der Schulleiter, Okay, den the Schulleiter story is angerufen und going einen on. Tag später hatte ich wirklich auch einen Excuse me? Termin da. Ja, damals war da das Problem, ich war in der 6. Klasse, ich bin von Oktober, habe ich die Schule gewechselt und da war kein Platz mehr in der 6. Klasse zur Verfügung, deswegen bin ich freiwillig in der 5. Klasse. Nachdem ich meinen Schulplatz Thank you, bekommen my habe, brother. sind wir zur Polizei gegangen, haben sämtliche Lehrer und sämtliche Kinder angezeigt. Awesome. Weil es war nicht nur das normale Mobbing, es war auch Cybermobbing und ich habe davon Beweise gemacht. Die Lehrer, ich habe meine Deutschlehrerin angezeigt, ich habe die Schuldirektorin angezeigt. Was ist beim Cybermobbing vorgefallen? Cybermobbing, es wurden Fotos von mir gemacht, die wurden auf Instagram gepostet und darunter wurden dumme Sprüche gepostet. Ich wurde als Profilbild benutzt von Gruppen und Profilbild von anderen Menschen, einfach so von privaten Menschen. Und darunter stand dann in der Story, damals gab es ja dieses Teilen nicht wie so eine Instagram-Story, sondern einfach nur den Betreff. Da waren dann auch schöne Sätze über mich zu finden. Das hat mich halt Okay, alles and then she gemacht. says, Dann habe ich das halt auch alles I have to remember it. It's very much to say. Yeah, it's a lot to say. It's a lot to say. Just the main points that things escalated and people were writing negative things about her online over social media. Fühlt eine Mutter das, wenn dein Kind She, nicht gut geht, she left aber school ich for habe mich 1 nie year getraut. Ich habe immer nur gesagt, and ich habe had meine the therapist. Bauchschmerzen, Yeah. weil ich halt wirklich jeden Tag von And der Schule because halt, people were 2 Stunden danach wieder zu Hause war, wenn ich I don't know mal how 2 to Stunden say. geschafft habe. Gemein? Yeah, but it's more than gemein. It's more than mean. Vicious, Yeah, savage. savage, Vicious. They were Yeah, too vicious to her. Too Wie es vicious sich ein and Martyrium läuft, in der ganzen Schulzeit, von Klasse zu Klasse, auch dann in die Oberschule und vor allen Dingen, welche Ängste du ausgestanden hast. Ich habe mich unter der Kellertreppe versteckt zu Hause, um nicht zur Schule zu gehen. Ich habe mich auch auf dem Schulklo versteckt. Ich habe mich teilweise, wenn ich aus der Schule gegangen bin, ich wusste, die sammeln sich draußen und fangen mich ab, bin ich aus dem Fenster, aus dem Erdgeschoss und im Klassenzimmer geklettert, damit ich hinten raus konnte. You know, for me it's hard to Alles, um analyze irgendwie zu überleben. Anstatt sich seinen Eltern the anzuvertrauen, stories, weil man sich schämt, weil man because, Angst hat, weil man denkt, es wird noch schlimmer. everything they Und tell us, schlimmer wird es vor allen Dingen dann, I weil man sich know nicht those anvertraut. situations Aber es from- ist oft so, from dass kids sie from auch bei school. den Lehrer sind bis when I was in nicht school, ausgebildet. I know Sie wissen those auch gar nicht, situations, wie sie every damit situation umgehen sollen, they sind oft they hilflos told us. und I know vollkommen that. überfordert. That's why I just only can analyze the mimic, the body language, you know, how they tell us the story. That's the thing I can analyze. But the situations, I know every situation. Ariel, meine Mama hat mich doch Ariels Tochter benannt. Ja, das war meine Tochter. Also deswegen, Yeah, true. das ist, All deswegen of the war es stories so logisch, far, weil, if we only listen to Carsten und ich haben meine Töchter, the words or the factual content, Man nimmt das sehr mit. could be real. ich möchte wirklich wissen, weil Excuse me, guys, junge Leute just werden clearing my diese throat. Folge sehen. But like you said, we have to sort of was wir analyze bisher the gehört facial haben. expressions Was and sollten die the in so einer body Situation language and tun? to try to read Was ihr niemals tun dürft, ist, who comes across as es real. euch gefallen lassen. Glaubt niemals, das hört alleine auf. Ich habe Okay, gedacht, here das hört he's auf. saying again, Es wurde nur schlimmer. you have Ich to habe give mich a clear eingegraben, signal ich bin that mit you will not Bauchschmerzen zur Schule accept gegangen. bullying. Ich hatte Angst. Ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich geschwänzt habe, weil ich nicht zur Schule gehen wollte. Because he went Lasst euch through nicht it. When he was a bedrohen. kid, Lasst euch nicht einschüchtern. he was, Mobbing hört von alleine nicht auf. the bullying Wendet will euch not an eure Eltern. stop. Egal, was sie euch erzählen, By wendet itself. euch an eure Eltern, wendet euch an eure Lehrer. Vertraut euch anderen an. Ich Tell habe mich nicht anvertraut somebody. und es hätte mich fast Your getötet. parents, Sie haben mich in eine Grube geschmissen, 3 Meter tief. oh, listen to this. Ich habe mir die Rippen gebrochen, mein Kopf ist aufgeschlagen, aus meinem Kopf kam Blut. Sie haben sich um die Grube gestellt, diese Jungs, die im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre älter als ich These waren. 5 boys who were 4 to 5 years older than him, they took him when he was 10 years old and threw him down Und a haben gesagt, 9-foot verrecke. hole in the haben mich zum ground in a Sterben construction. zurückgelassen. Look at my Wenn ein reaction. alter Mann mich nicht mehrere Stunden später noch gefunden hätte, wäre ich seit 40 Jahren He tot. had a head injury, was bleeding from the Ein head. alter Mann hat mich dort gefunden, hat die Feuerwehr und die Polizei gerufen, die haben mich aus der Grube geholt, ich kam ins Krankenhaus. An old man und lag 4 happened to Tage im find Koma him und habe eine At the Bluttransfusion bottom of this bekommen. pit, Ich wäre he was in dieser a Grube coma for some verreckt. days and had a blood transfusion. Ich habe mir nicht helfen lassen, ich hatte Angst, es meinen Eltern anzuvertrauen. Ich And hatte Angst davor, dass es he said schlimmer this wird. while I was saying Es this. ist so schlimm And before they geworden, dass left ich him down there, mich these umbringen wollte und sie older mich zum boys Sterben who threw him in die down this Grube pit, geschmissen hätte. they Ich kämpfe they heute pissed gegen on Mobbing, him. weil ich es erlebt habe.
weil mein Sohn es erlebt hat und weil ich laughed Mobbing because I thought kenne, it was nicht funny aus der and Theorie. left. He could have died down there. Die Narbe an meinem Kopf wird mich immer daran erinnern. Die Narbe auf meinem Herzen ist bis heute nicht verheilt. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet Menschen jeden Tag in unserem Land. Und deshalb kämpfe ich gegen Mobbing. Yeah, he's intense talking about Also this. ich bin ein bisschen sprachlos. I'm speechless. Das Ganze nimmt einen schon sehr, sehr mit irgendwie, also damit habe ich schon gerechnet, aber ich habe nicht gerechnet, dass es so in dem Ausmaß stattfindet. Vor allem, wir haben jetzt hier mehrere Kandidaten gehabt, die kurz vor den Tränen waren. What do you say? Ich würde sagen, danke dir erstmal für deine I think Geschichte. it's better if Extrem we stark, dass du dich do hier not hingestellt translate hast. every word. Deine Story Better mit it's den if we Menschen do teilst. Ich like denke mal, a dadurch berührt's auch viel, mediation. gerade mit der Yeah, we ganzen can just Folge werden wir mediate sehr, sehr viel berühren. and just Ich bin talk sehr, about sehr sicher, generally weil what's zum happening. Thema, We don't have to worüber viele auch tell the einfach nicht Bescheid entire wissen. Yeah, that's thing word for I word. think that would be too much. Yeah. Aber wenn man, I think it's wenn man better sich if dessen we bewusst just wird, dann kann man da schon, like denke ich, was berühren. analyze those. We can just analyze the Danke für deine general Geschichte. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der nächsten einmal bitte. idea of what's happening. And maybe I think it's Hallo, for ich me heiße it's more Jasmin. interesting Ich bin to know 25 your Jahre opinion alt. in those Ich, situations. Okay. Because you were möchte there, erstmal man. etwas Yeah, zu sure. meiner You were Person there. sagen, bevor ich meine Geschichte anfange. Ich war als Kind extrem zurückhaltend, reserviert. Mir fiel es extrem schwer, Freundschaften zu schließen, weil ich sorry, auch but Kindern nicht vertraut habe. Es lag auch Tell vor me. allem daran, I dass know ich her. You know vielleicht her, mit gewissen personally. Dingen zu Hause Yeah, auch and nicht so not klar personally, kam but I know her und face. auch Oh, you know sehr her schnell face, das okay. Gefühl I don't know hatte, dass diese where Kinder I've seen her, mich nicht but verstehen werden. I Aber in der think Grundschule konnte ich ein, zwei I think I know her and I think she's lying. Okay. You, Because- you recognize her from somewhere, so you think she's an actress. In der 5. Klasse angefangen, als ich dann So that's my first first impression. I know her face. So aus der Parallelklasse. Now I weil can tell you Wissen my davon impression quasi in this gewechselt bin moment as she und began hab to mich tell einfach her in story eine here. I had never seen her before, x-beliebige Person gesetzt und but habe sehr schnell the durch die way Blicke she was erkennen telling her können, story came across dass ich as nicht so willkommen bin in dieser Klasse. well Die presented Kinder and so professional. haben mir Blicke zugeworfen, die She sehr kind of sounded herabwertend like an waren actress for me. und ich habe auch gespürt, Yeah. dass sie mich Yeah. merkwürdig finden. Und Because das she war had für mich a ein very großer clear Grund, and in meinem Falle nicht mehr professional mit, also es way nicht of zu versuchen, saying irgendwelche Freundschaften And you know zu what? knüpfen oder She mich looks too anzupassen. tough Auf to jeden be Fall someone hat mir das aber nichts angetan. Mir war die getting Schule im Endeffekt bullied. erstmal nur Okay. was You know? Leistung Yeah. angeht, She's wichtig. too Nach tough, einer man. gewissen Look at her Zeit with the leather Yeah. jacket kam eine and I don't know bestimmte her Person body language is like und meinte don't zu talk to me, man. What do you Wieso want? sind deine Haare Ja. so hässlich She- und warum trägst du solche hässlichen Pullis? I don't Auf diesen know. Pullovern waren Pferde drauf und ich hatte eine So Bockfrisur. I'm going to ask now the viewers, both in German and in English. First in German, I'm going to ask the guys if you're having fun, if you're enjoying this so far. Macht das Spaß bis jetzt? Während die Kinder scheinbar in meiner Klasse schon sehr Schreibt viel bitte Ahnung was von Marken unten hatten. in die Kommentare. Also, And in jedenfalls wurde English, ich erstmal how are you auf mein guys finding this so Äußeres, far? runter reduziert. I don't think we Hat have to mir explain zunächst einmal nicht everything so word for wehgetan, word, weil es nur but eine Person you're- war, you're aber just hearing, es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass dieses Kind sehr beliebt the basic war, idea viele Leute aus of der Schule each kannte candidate's und story. dementsprechend She talks auch viele about, again, Freundschaften being schon picked sehr on at früh school knüpfen because konnte. people Jedenfalls haben sich made fun ganz of the viele way she Kinder looked dann when she was ihr younger. angeschlossen und haben dann auch angefangen, mich runterzumachen. Ich sage euch ehrlich, ich habe diese Zeit extrem verdrängt. Ich habe über diese Zeit auch nicht mit vielen Menschen gesprochen. Mit She's sehr, sehr tried to wenigen suppress und it. She auch hasn't nicht wirklich shared ausführlich. this story Deshalb with a lot of sind mir auch people. viele Erinnerungen nicht wirklich, also sie sind nicht mehr so präsent. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, She was tried to mir block out für these negative moments, Schimpfwörter she vor allem says. im Kopf geblieben sind. Du bist fett, du bist hässlich. She got picked on by the other Opfer, kids du bist ein who called her Opfer. fat and ugly Also when ganz she was für younger. euch wahrscheinlich das Normalste auf dieser Welt, wenn ihr das hört, aber für eine 12-Jährige in erster She was Linie 12. sehr verletzend. She was a Vor kid, allem, weil yeah. ich keine einzige Freundschaft knüpfen konnte zu dieser Zeit. Und ich erinnere mich an And gewissen she Tagen didn't sehr, have sehr any gut friends sogar. Da gab es at the einen time. Tag, da saß ich ganz normal auf den Treppen an der Aula, wo alle Kinder ihre Pausen verbracht haben. Und dieses Mädchen, was auf mich zukam und zu mir meinte, wie hässlich und bla 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 ich wäre, die ist an mir vorbeigelaufen, hat mir dabei eine Backpfeife gegeben. Ich habe mich umgedreht, ich habe And sie then one of the gefragt, popular cool warum hast du das girls gemacht? who Also ich habe was weder geweint noch picking sondern on her ich the habe whole Emotionen time just zugelassen und sie hat zu mir slapped her gesagt, for hat no Spaß reason. So gemacht. things Aus got verbalen things got Angriffen physical. wurden physische Angriffe.
Ich kann mir auch vorstellen, warum es zu physischen Angriffen Things we know kam, from weil school. ich angefangen hatte, Everything they nach tell einer us. gewissen Zeit als Yeah, those these are situations, very right? common situations Yeah, that that's you correct. and I, mich and I zu think wehren. almost Ich habe sie everybody has ausgeleitet. seen. Yeah. Ich habe schlimmere Wörter sogar in den Mund genommen vielleicht, ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Und das hat die Kinder noch mehr wütend gemacht. Und das habe ich auch verstanden an diesem Punkt. Weil ich habe meine Pausen nicht mehr mit den anderen Kindern, ich habe sie ja nicht mit ihnen verbracht, sondern ich war nur in ihrem Blickfeld. Ich habe sie angefangen auf der Toilette Okay, zu so for verbringen the oder im Klassenzimmer. English-speaking Und auf der viewers, if you guys are Toilette watching habe ich us, teilweise- also ich hatte how do you nicht find richtige our Suizidgedanken, weil ich basic bin sehr explanation of what's aufgewachsen. happening in this episode? Also And how do you ich find the hab an topic? Gott geglaubt, meine Let Mutter us hat mir know. immer Please gesagt, write something in the comments Suizid ist below. eine Sünde bei uns. Aber ich habe mir trotzdem teilweise von Gott gewünscht, dass er mich zu sich holt. Dass er mir I diesen don't know. Schmerz endlich nimmt, It's more den like ich acting. durch die It's more like Kinder acting. Okay. ertragen musste. She's too Und es know, hat sich so krass, also es hat sich so entwickelt. First also ich wurde ja nicht she nur looks von too ihr geschlagen, tough ich and habe too auch confident die to Jungs be- angefangen zu Yeah, schlagen. Ich wurde in angesprochen. the first place, but now she tries to be emotional In die 5. Klasse, du warst damals when she's telling us about Ich gebe den Kindern keine Schuld an dieser Stelle. Ich gebe I an would say dieser Stelle specific die Schuld. things Das ist mir auch happened, wichtig, weil you know? vielleicht schauen ja auch mal 1, 2 Lehrer zu. and she tries to be emotional now, but Ja, I don't. das ist jetzt meine Chance, mal endlich meinen Mund aufzumachen. Ich habe auf diesen Tag echt lange gewartet. Ich gebe die Schuld den Lehrern und der fehlenden Aufklärung, die in unseren Schulen stattfinden. Es reicht nicht, an die Wände zu schreiben, You know what? Schule She mit Courage tries oder to Respekt. Schule gegen Rassismus, give Schule gegen us, Courage. Ein Schild alleine reicht nicht. Da müssen Menschen hingestellt werden, die wirklich den Kindern how can I say sagen, was it? passiert, wenn andere Kinder gemobbt werden. Ich kann She die tries anderen to, Kindern nicht now, die Schuld geben, do a weil auch im speech, Zeugnis, you know? weil das yeah, ja auch about, ziemlich sich zum Ende I have geneigt hat, wo ich dann ja das Zeugnis to, bekommen habe. talk Da about stand those topics because von meinem Lehrer people in als school Anmerkung, They need to know. I need to dass ich raise awareness. Konflikte I have to hätte be mit anderen a Kindern voice for. und, Yeah. Against bullying. And that's Also what ich that's what hätte I die Kinder what beleidigt, ja. That's what it sounds like. yeah, and that's what Aber I ich believe hätte her. dann doch I irgendwelche believe her Freundschaften being like that. Und Oh, das war okay. eine I believe her being like the absolute person Lüge. who's Ich hatte keine telling us, einzige Freundin zu dieser Zeit. you- Natürlich haben mich nicht alle we aus have der to Klasse stop gemobbt. that Es gab racism Ausnahmen, die and sich auch blah mit blah mir blah blah blah. unterhalten You know. Okay, so Aber you es waren believe lange she's an nicht Freunde. activist who Sie haben tries sich to. weder für mich eingesetzt, Yeah, noch to haben raise wir awareness. But she's noch not the haben wir über one dieses who was Thema You don't bullied. think she was No, against no, it? no, no, no. Dann meine She nächste was Frage the an person dich, who was Jasmin. helping the Du people wirkst who were bullied. Für mich Is my heute sehr opinion. selbstbewusst und hast eine That's sehr what I think. genau und kraftvolle Aussprache. Actually, I even said it to her. I said, Was hast du gemacht? Wie ich aus dieser ganzen Sache rauskam, the way I see you today, you ist come auf across eine as very falsche Art und Weise confident, passiert. and you Ich have a habe meinen Mund very, nicht aufgemacht. Ich bin weder zu meiner Mutter gegangen, die ich über alles You appear to liebe, have die a meine very beste strong Freundin zu dieser personality. Zeit war, weil ich mich geschämt habe, what happened? zumal, How did you get weil this ich way? Daniela das Schlimmste daran war, Urseni ich hatte said, noch mehr I'm listening Angst davor, carefully dass es to noch viel each schlimmer wird, candidate, als es schon die ganze but Zeit war. I'm looking Ich bin forward to auch the zu real. meinen Lehrern Okay, gegangen, yeah. weil ich At ja the end of gesehen this habe, episode, nach of der course, fünften Klasse, Yeah, they reveal. they die reveal, Lehrer, they tell the die truth, auf mich who zukommen und is sich ihr telling the eigenes real Bild story. aus den ganzen Dingen malen, ja, oder sich eine eigene Meinung machen. Meine Meinung war in der Hinsicht ja dann egal, also für was zum Lehrer gehen. Ich hatte einfach Angst, dass alles schlimmer wird, also habe ich das in mich hineingefressen. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, das war einer Okay, der this is typical. She wichtigsten said Tage she in meinem was ganzen afraid of Leben. things getting Da sind wir worse, die Treppen so hochgelaufen she zum just tried to leave it alone and Musikunterricht. hoped it would Und da kam ein end, Mädchen it und would hat stop. mich an die Hand genommen, die war aus meiner Klasse. Und einer der wenigen, die mich nicht gemobbt hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, Yassi, du und ich sind jetzt Freunde. Und sie hat mich sogar bei meinem Namen genannt. Also ich habe dann gesagt, okay, also could ich also habe be mich that- gefreut sogar, ja. Also that's- ich habe mich nach Freundschaften know, gesehen. Mobbing Sometimes people change their mindset after being bullied. oft ist es Maybe ein it could be also be possible that she's now tough Man ist nie in nur her life. Opfer. Well, that's Man ist possible immer because auch she's not mal 12 Täter. anymore. Yeah, oft after she Du fragst diese Wirtschaft, got die those, ist sehr, sehr got those experiences. Heute als Person. Well, I went through that. Wie wirke ich denn auf dich? Look, Wie wirke Like ich him. auf dich? like him, he says, Ryan, what do you think? What impression? Because I just met him on that day. Sehr kraftvolle Präsenz. What impression do I give you? And I said, bro, you come across as a very strong personality. Durch all das danach war, aufgebaut. Ich And habe he said, Sport yeah, gemacht, I had to Kraftsport make gemacht, myself this Kampfsport way. gemacht, habe mein I started working Selbstbewusstsein out.
Mehr as I got erarbeitet. older, I got taller. So viel, dass ich heute mehr Selbstbewusstsein habe als manchen. I Vielleicht built up liegt es my im Alter. muscles. I took up Opfer the zum martial Täter zu arts. werden, hat aber auch dazu gehört. Ich bin vom Mobbing-Opfer, was geschlagen wird, was drangsaliert wird, selber zu jemandem geworden, der erst andere drangsaliert, Oh yeah, and then beim Mitmachen und später zum Täter geworden. Yeah. Ich bin da nie wieder Opfer gewesen, bis mein eigener Sohn And then he Opfer von he Mobbing wurde. overcompensated Und dann hat mich diese ganze Scheiße, meine because ganze he was beat Vergangenheit up as a eingeholt. kid. As he got older Und and es ist normal, dass es bigger nicht and nur in der stronger, Klasse passiert, he sondern auch started in to die pick on andere other Klasse geht, kids, weil man hat oft auch Sport and he zusammen. turned criminal. Und du brauchst keinen besonderen Grund, um Opfer von Mobbing zu werden. Du musst nur einfach an irgendwelchen nicht passen und dann machen sie mit oder multiplizieren das Ganze. Denn es ist ja nicht But this Schluss is nach der interesting. Schule. Es geht in Betrieben weiter, es geht im Netz. He mentions later Es ist that überall. he went through a criminal phase where he Man was a kann es member of stoppen. a street Durch gang. Aufklärung und Prävention He und was? durch Oh Ehrlichkeit. yeah, he was. Yeah. Das ist der Schlüssel gegen Mobbing. Und ich finde es didn't even know. gut, But dass then ihr alle later eure Geschichten he hier erzählt oder die Geschichten von anderen became this erzählt. person who's trying to raise Denn irgendwo kommt die awareness Erfahrung and ja fight her. against Vielleicht ist ja auch bullying jemand ein Täter, because der he himself eigentlich has das kids erzählt, and was one of er his heute kids gemacht hat was mit bullied. anderen. Aber er will damit genau das Gleiche bewirken. I understand his dass andere motivation. Verstehen, dass beide Seiten Opfer sind. Suizid ist eine Sünde. Mobbing auch. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, for me, he was seems to be hinterher like a person wirklich who's so very alles an den human, Stories. and Ich würde auch sagen, wir gehen diesmal auch ein people bisschen anders vor respect him als very much. sonst. Also Yeah, erstmal müssen wir den he's letzten got natürlich noch anhören. a big Aber ich fände es jetzt ein bisschen presence. stillos, Yeah, um how can I say okay, presence? du lügst raus mit dir. Das will ich auch gar nicht machen. Das passt nicht. He weil has a der Fehler ist very viel zu yeah, groß. a very Würde ich sagen, macht Strong- das Sinn, dass strong wir sagen, okay, presence, wir yeah. belassen Presence, yeah, einfach. yeah. Entscheiden uns für eine Person, wo wir sagen, okay, das war die authentischste. I respect him. When I see this guy on the street, Yeah, dude, I respect him instantly without knowing him, you know, Einzelne Yeah. jetzt sagen müssen, so, du lügst, raus mit dir. because he got the Oder was sagt ihr? Machen wir attitude, so. that aura. Darf ich noch eine Sache sagen, weil ich diese Chance habe, dass weil so viele Menschen hier zugucken. Lasst euch von niemandem auf dieser Welt euren Wert she's there definieren. to Ihr send a seid message. wertvoll, ihr seid That's einzigartig, cool. euch gibt es nur Yeah. einmal auf dieser Welt. It's a cool message. Und So ihr braucht now she's speaking to the niemandem viewers. etwas She zu said, I want to beweisen. tell everybody Ihr watching seid this, wichtig. Kein Mensch auf dieser Welt kann dir sagen, wie wichtig du bist. Und Nobody should- auch nicht nobody Menschen, else die ihr should liebt. be, Arbeitet an euch selbst, macht euch selbstbewusst, the egal one to ob es tell für you Sport your ist oder worth wie or how Carsten schon important you sagt, are. einfach You sich decide stark zu machen, your ja, und worth. auch den Mund aufzumachen. You und nicht decide den who gleichen you are. Fehler zu You machen, are zu the schweigen, one zu who hoffen, has to make dass es yourself strong. aufhört. So She's a good speaker, man. She's a good speaker. she's an excellent speaker, and in a way, I find her Dann similar danke to dir auf jeden Karsten. Fall für deine Geschichte. Yeah, You know what I yeah, mean? yeah, Similar story. Same type. Same type, even the way they talk. Yeah. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Heilbronn. Okay. Meine Geschichte begann im Jahre 2014 in der 7. Klasse, als ich 13 Jahre alt war. Okay, 7th Da class, wurde ich 13 neu in years die old in school. Klasse eingeweist. Da bin ich vom Gymnasium runtergegangen auf die Realschule, weil das Gymnasium einfach zu schwer war. Und es ging folgendermaßen los. Ich bin ganz normal in die Klasse reingegangen, so wie es auch jeder neue Schüler macht, wenn er neu in die Klasse reinkommt. I remember his Und story. dementsprechend He says kamen 13 schon years old, he was sehr picked on because he komische was Blicke too auf mich skinny. zu. Also was mich too hat keiner thin. begrüßt. Ich wurde sehr komisch angeschaut, wie ich schon erwähnt habe. Genau, und dann kamen auch fiese Blicke auf mich hinzu, was ich gar nicht verstanden habe. Und dann habe ich mich ganz normal in die erste Reihe gesetzt. Und dann ging es schon los. Also ich habe schon im Hintergrund gehört, dass ich Lauch genannt wurde. Ich wurde schon ausgelacht, ich wurde so komisch angeguckt. Und dann kamen die Leute immer mehr auf mich zu und meinten, hey, What's du your Lauch, wieso impression of isst du this gar nichts? candidate? Und ich so, hä, ich esse doch ganz normal. Ja, kann deine Mutter nicht kochen. This could be. Du siehst aus wie eine Brotstange, du siehst aus wie eine Salzstange, wie ein Baseballschläger. Wenn ich die Schlägerei habe, nehme ich dich nächstes Mal zur Schlägerei zu. Und es wurde halt immer schlimmer, tagtäglicher. Yeah, und so the eines other kids Tages, made fun also of him nach because he wenigen Monaten, circa nach 3-4 switched Monaten war es so schools, ungefähr, and in his new dass, school they said, meine what's Tasche auf einmal the matter with you? verschwunden Can't ist. your Und ich mom dachte mir cook? so, hä, wo ist meine You look Tasche like a hin? stick. Dann bin ich auf die Toilette gegangen, dachte mir so, hä, wenn die nicht im look like a Klassenzimmer ist, dann muss sie ja baseball. irgendwo auf Yeah, der Toilette sein. baseball Bin ich bat. zur Toilette You hin built und da like wurde a auf meinem baseball Rucksack bat, he used to komplett say. Lauch hingeschrieben mit einem Edding und mit verschiedenen Stiften. Da wurden auch Lauchzwiebeln in meinen Rucksack reingetan, meine Bücher wurden die Toilette runtergespült, meine Mäppchen und so weiter. Und das hat Did he natürlich tell us that psychisch his belastet. books were Das hat immer flushed mehr down the wehgetan. toilet? Yeah. Und irgendwann habe ich auch is angefangen, it mich selbst zu possible? hassen. I Ich think he wollte viel means mehr essen. Ich the other wollte, kids took his was books ändern, and threw weil them in the toilet. diejenigen, die mich so sehr fertig gemacht haben, das waren eigentlich 4 Haupttäter, die das waren. Einer davon ist der Kelvin, den Namen werde ich ganz normal, wie ich das schon mal erwähnt habe, nie vergessen.
Und das war auch derjenige, das war auch in den So this is now Medien, als the die fifth Situation zu candidate Ende of, war. Da habe ich ja angefangen Is this the Sport zu fifth or machen, the sixth angefangen candidate? I habe, thought mich selber this zu is the hassen. last one. Oh, the last, yeah, that's right. Von I thought. sportlos zu So we've now heard all of the unverständlich, stories. This is hin the und her sixth gerannt bin and und so weiter. final Und da haben candidate. mich die vier And then Täter irgendwie komischerweise verfolgt. it's the job Ich of weiß the heute nicht, wie sie judges das to geschafft try haben, to wo sie mich guess gesehen haben who oder is wo telling sie the die real story. Information bekommen haben. Dementsprechend hat mich einer von links, einer von rechts und einer von hinten festgehalten und Kevin, And, der Anführer, der ganz vorne saß, der ganz vorne stand. If und, we identify kam dann mit dem Messer auf mich the zu, real meinte, candidate wir who's machen dich telling the fertig, true das story, weißt du, wir werden dich nochmal fertig machen. okay, Und wenn then deine Mutter oder irgendein No, Lehrer I don't sagen solltest, believe was him. mit dir los ist, was wir You mit don't dir believe this antun, guy. dann ist das Messer so Because- schnell wie möglich in deinem Herz because drin und das it's- wirst du nicht mehr mit deinen Augen sehen. This is nothing Du you- wirst nicht mal blinzeln können und das Messer ist in deinem Herz reingerammt worden. Can I pause Und danach it for a fing second? ich auch an, die Schule zu... In school, back in the days, we all did some, stupid and funny stuff. Like, I had one schoolmate. He was with this circle. He picked every water bottle, yeah. and he did in every. Oh, he poked holes in everyone's water bottle. Yeah. After sports. Then we had another schoolmate who took some books from other schoolmates and threw them out of the window and something like that. But this is nothing. We laughed about it, you know. Yeah. This is nothing you don't take this home. Yeah. And it's nothing you So basically, you're saying his story's not that bad. Every kid in school goes through this. through kind of this. stuff. Yeah. Every kid in school goes through those things, like telling someone he's a lauch. Everyone in our class was a lauch when he was thin. So Yeah, Lau- sure. Lau- A lot of in- boys are skinny when they're 13. yeah, so Nothing special. lauch is an onion. It's Yeah, an yeah. onion. Yeah, And so this is nothing you take back home, and you take it into your sleep, and I don't know. This is nothing Yeah. which is so. I think we can let it play so we get to the end of the episode. zu schwitzen. Also ich blieb daheim, ich So habe mich im that's the Keller basic idea of eingesperrt. Ich war his nicht in der story. Schule, meine Mutter And wusste just nicht so mal the Bescheid. viewers know, Die Klassenlehrerin, if you, mir die Fehltage for those who bei meiner don't know Mutter. the Meine Mutter series, wusste nicht, hä, if ist the er im Keller, judges ob ich im can Keller bin, das guess wusste the sie ja right gar nicht. candidate, Ich then sagte immer, nein, ich war in der Schule. we Und could dies zog sich halt recognize who was mehrere telling the truth. Monate, bis hin If we zur choose fast, one of the 9. fake Klasse. candidates Also or one of the Klasse Ende actors, hat's geendet, ganz normal. Und and da that hab ich mich person auch can zwischendurch fool im Keller the panel of eingeschlossen, ganz judges, normal, wie ich schon they win erwähnt a hab. prize money Und of dann hat 500 meine Mutter auch gemerkt, bei euros. dem läuft was nicht. Dann So hat they're sie, motivated ohne to try to mich zu fragen, tell a good erstmals, story. weil ich bin auch nie zu ihr persönlich Most hingegangen. of the time when und hab gesagt, I was los was ist. also Ich hab's immer in mich thinking about hineingefressen. the Ist sie rerun, zur Lehrerin I hingegangen und was hat das wrong versucht at the end. anzusprechen. Yeah, you're wrong a lot of Yeah, times. a lot of Das time I ist was an wrong. mir Yeah. liegt. Ich habe psychische Probleme. Ich schließe mich von den Leuten aus. Okay, Ich the bin German einzelgänger, viewers ich will bin know egoistisch, this, but was for aber the gar nicht der non-German Fall war, weil viewers die who don't Lehrerin know this nicht series, akzeptieren konnte, was this eigentlich series los war. is Sie actually wollte the das nicht reason sehen, why sie wollte gar I nicht hinschauen, was mir have angetan wurde, become, I was would ich say, bis heute nicht verstehe. fairly well Und known dementsprechend hat meine Mutter in erstmal Germany gedacht, ja, vielleicht liegt es daran. in the Aber last dann einige 9 Tage months später, since April. das war auch gegen Ende der 8. Klasse, I kurz appeared vor as Ende a der 8. candidate Klasse. on the show. Dann dachte In a sie sich, future ja, episode ich we nehme can den talk Jungen mal about mit it. in die Schule. Also ich My war immer episode hin. was called Find the Fake Criminal, and I was one of the actors, a Als fake meine Mutter in der candidate Schule war, selling a story of my mit mir criminal zusammen. past. Das war einige Tage später. Da hat sie mich And in then die Schule since then, gebracht. I've appeared a few Und dann times schrie der Anführer, on the show as a member of the die Mutter jury. von der Laufsuppe ist da. Und in dem Moment, ich habe angefangen zu heulen vor jedem. Egal wo, ob die Rektorin daneben stand im Zimmer, ob meine Mutter daneben stand. Die ganze Schule hat mich gefühlt geheulen sehen. Und das war das Schlimmste, was mir je passiert ist. Und dann hat meine Mutter auch gemerkt, dass es nicht an mir liegt, sondern an der Schule, an den Leuten und an der Lehrerin. Dementsprechend hat sie auch die Leute angezeigt. Ich habe auch Therapie bekommen, sehr lange. Und ab da hat die Lehrerin auch gemerkt, aber das, was ich You know, immer noch he was hasse, called heutzutage Lauch. ist es, You know, wieso schauen alle weg? when auch wenn sie my vor best eigenen Augen friends, sehen, sie schauen when I einfach weg, turned was soll das? 18,
Das gehört They sich called you the same thing. No. This was a running gag for years. Und die, wo fertig machen, sind ja die, I'm die sich Asian. selber hassen. Yeah. Rice. Everywhere is rice. When I turned 18, my best friends they gave me a gift. It was a huge pack of rice. But it was funny. It was just meant as a friendly joke, yeah? Yeah, it was a friendly joke. But you know, to be loud, it's not that bad. It's not that bad, yeah. It can become even worse. Ausrichten. Was mich auch ankotzt, ist, wie, ach, das sind nur Kinder. Nein, eben nicht, was für Kinder. Hat ein Kind, ein 12-jähriges Kind, hat doch das nicht im Kopf, einfach so zu viert einen Jungen zu packen und ihn zusammenzuschlagen und mit einem Messer zu bedrohen. Das ist doch kein Kind mehr für mich. Das ist auch nicht mehr kindisch. Yeah, Das ist krass. Ich find's auch sehr, sehr krass, dass eigentlich in fast allen Fällen Optik immer der Hauptgrund ist für Mobbing. Und gerade jetzt in Okay, Zeiten so von the TikTok host of the show, und so, Nahim, es gibt ja so who is viele now TikToks speaking, mit, says wenn der Typ nicht über he finds 1,90 it ist, interesting dann that ist es all of the Lappen- stories und so. Das entwickelt talk sich about auch being gerade in eine picked sehr, on sehr as a krasse kid in Richtung. school Und, based on das ist their auch in seinem Fall appearance. so ist das. But I think that's most of the time when kids in school pick on another kid, it's based on their appearance. Akin, du bist jetzt 20. always, Ich hatte genau dasselbe Problem wie du. Oberflächlich. What is this called? Oberflächlich. Superficial. Kids are superficial. Yeah. Aber ich kann dir nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, Okay. später, wenn du 30 Here I told this 35 candidate, bist, his name is ein paar andere Akin, I said, hey, Leute, when I was your age, I was also du wirst, very skinny. dich freuen, dass du So I went through the same Ich würde thing sagen, Bodybuilding an sich in ist school as well. Also ich find's, But I told him later on it's going to be a plus for you. wenn du jetzt Wait till beispielsweise you're dich in your interessierst, 30s dann solltest du dich nicht and von other guys who stop working out start to pack on weight. You'll be glad that Menschen you're zukommen, ist nun mal nur die Optik. Das ist das allererste, was uns auffällt. Niemand von uns ist frei von Vorurteilen. Ich habe mein Leben lang mit Vorurteilen zu tun. Entweder weil ich damals zu klein war, zu dick war und rötliche Haare hatte, haben sie mich attackiert aufgrund meines Aussehens und mich beleidigt. Okay, Carson talks about his appearance when he was Einfach aus welchem Grund? kid. Heute bin ich groß, kräftig, it was tätowiert, also laut, wieder based on his Vorurteile. appearance. Ich habe euch vorhin gesagt, wie schlimm Because es he jetzt had red ist. hair and he Eure was kinda Kinder short werden das and alles noch viel schlimmer erleben, heavy. wenn wir nicht endlich etwas verändern. Und ich finde es sehr mutig von euch allen hier zu stehen und eure Geschichte zu erzählen. This oder die episode, Geschichte actually, eines I anderen, was vielleicht really eines quiet. Familienmitgliedes. He's Egal, es ist definitely wichtig, sorry, but dass man dieses he's Thema definitely anspricht. He's the main character of this episode. Tränen zu zeigen, absolutely. wirkliche Tränen zu zeigen. But Wer das this als was his schwach field of benennt, his field of expertise. den Mut zu haben, seine Gefühle offen zu zeigen, dazu gehört wirkliche Stärke, Look at wirklicher him. Mut. Look at him. Und wenn man gelitten hat, ein Mensch, der gelitten hat, der weiß, wie es ist, wenn man keine Hilfe bekommt. Yeah. Und weil ich keine Hilfe hatte, He's so moved by zur this Aufgabe whole gemacht, denen topic zu of helfen. bullying, Yeah. and he lived through it. Meine Stimme Look ist at him. laut. Yeah. Als ich damals zum Sterben in der Grube zurückgelassen wurde, habe ich nicht geschrien. Ich wollte nur noch sterben. The dude's Heute erhebe ich meine Stimme. yeah, the dude's intense, Kinder, man. gegen Missstände, gegen Mobbing, That's why I just got real Rassismus quiet this und episode. gegen dieses You know, Versagen, was hier in unserem what could I Land say? passiert. I didn't want to Und say nur too weil es much. Geld bringt, hat ein Fernsehsender, Comedian oder auch irgendwelche sozialen Medien Look at your nicht face, das man, Recht, you're- Mobbing zu fördern. Yeah, I'm like, okay, let's Ihr just macht euch damit mitschuldig, wenn Menschen stop leiden und talking of sterben. me. Like, I was thinking to Und wer myself, das all nicht right, versteht, the dude's ich hoffe getting nie, intense. dass eure Kinder Opfer von Mobbing werden. Sonst werdet ihr spüren. So basically, for those of you guys who are watching who don't speak German, Mobbing kann natürlich auch ein starker Katalysator für Erfolg sein. Die größte Rache für Menschen, die gemobbt we don't wurden, have to ist, even dass sie translate what he's erfolgreich saying. werden. Elon Musk, He's einer saying der reichsten in his own Menschen way der Welt. Ob er immer alles that richtig macht, sei because he dahingestellt, lives war through it Mobbing-Opfer. himself. Mike Tyson war Mobbing-Opfer. He says Mike Tyson was also a Man kann victim sich da of rauskämpfen. bullying when he was a kid. Aber für 2%, die durch Mobbing erfolgreich werden, ist es nicht okay, dass 98% ihr Leben dadurch für immer geschädigt wird. Yeah. Man. Carsten, ich habe Carsten viel vor mehr Bundeskanzler. Respekt und Ernsthaftigkeit von Mobbing, als ich erwartet habe. Das ist das erste Mal für mich, dass ich von erwachsenen Menschen solche Mobbingsgeschichte höre. Das ist für mich neu. Basically, he's saying in his own Meine Frage an dich, way that liegt he es hopes in society die will menschliche Natur? finally
einfach get für their heads manche straight Leute, and andere educate their kids and speak up against bullying Es ist because in unserer menschlichen Natur, it sich zu pisses them off. positionieren. Es wird immer Menschen geben, die führen und andere, die folgen. Das wird es mal geben. Nicht For jeder me, it ist seems gleich like stark. it's Nicht, das muss auch nicht sein. nowadays, Aber it's- ist es dafür it's okay, a big nur part of his um life nach vorne zu kommen, to über andere drüber get zu over steigen, raufzutreten? those topics yeah. in his age. Ich war auf 8 Beerdigungen. Der jüngste war 6,5. Die älteste war Kaschalena And I think mit it's 25. These days Alexander always a big Schütte issue in his life. Ist in den 4. Stock seiner which, Berufsschule gegangen, hat das confronts Fenster him. geöffnet und ist in den Schulhof in den Tod gesprungen. Seine Mitschüler haben Kerzen aufgestellt. Die Schulleiter und andere haben diese Kerzen sofort weggeräumt und haben gesagt, macht hier nicht so ein Drama. Der kleine Niklas ist morgens aus dem Haus gegangen mit 11 Jahren. Okay, he's talking Seine Mama about dachte, er geht zur some Schule. of the Er ist kids' nicht zur Schule gegangen. funerals that Er he ist had an to ein go to abgelegenes Bahnnetz who gegangen, durch den committed Zaun suicide geklettert, because of the hat sich das bullying they T-Shirt went über through. den Kopf gezogen und ist in die E-Lok gelaufen. Derek hat zu seiner Mama gesagt, er hätte gerne noch eine warme Milch. Als seine Mama ins Zimmer kam, hing der 11-jährige Derek erhängt an seinem Bett. Man, this episode is very. Auf all diesen, He's von diesen talking Kindern about Beerdigung war ich. an 11-year-old boy who hung Ich lasse mir in himself, diesem Land von niemandem erzählen, dass Mobbing another one harmlos ist. who jumped out of a window and killed himself with a fall. Mic drop. He did a literal mic drop. He said, "This has to stop now." And the way he says it is just so intense, man. Even watching it now, Ich bin I'm mir relativ like, sicher, dass man auch Yeah. die What do you say to Ernsthaftigkeit that? von Mobbing unterschätzt. So, auch bei mir. Also viele Sachen, die du wahrscheinlich auch im Internet siehst, nimmt man gar nicht so als Mobbing wahr. But if you Aber notice, letztendlich actually, stehen da Leute hinter, Nahim, die tagtäglich who's now speaking, the host of the show, Hass and nachrichten I, und sonst was bekommen. Krass. normally the two of us, we're talking the whole time. We're not quiet people. Yeah. And in this episode, both Nahim and I, we got real He's quiet. totally the main Ich danke euch character. allen auf jeden Fall für eure Geschichte. Ich würde vorschlagen, dass wir es jetzt so machen, dass ihr am besten alle in den Raum hinten geht. Okay. Okay, So okay. now he says, good, we've heard all 6 candidate stories. So no, Einen großen Teil They're dazu gonna beigetragen, leave the dass viele da room. draußen jetzt mehr über das Thema aufgeklärt sind. Yeah. So, was sagt ihr? Also You're gonna für leave mich the war room and we're going to alles discuss authentisch. Also da muss whose irgendeine story we Parallele believe. zumindest bei denen, die nicht die Wahrheit sagen, da sein. Ich möchte gar nicht sagen, wer ich glaube mehr als die andere, weil für mich, ich glaube eigentlich alle von den Geschichten und die haben mich alle. I like the way you do it. Also I like the way that you ich don't möchte eigentlich ask gar nicht stupid wissen, questions. welche echter And just ist als hear die the andere. story, send them back, and talk about it. Yeah. I like the way. Geschichten waren, I like ihr habt that. gesehen, viele waren zu Tränen gerührt. So this episode's a little different than the way it's usually handled. Usually they just say, this guy's fake, you're out, and they kick the candidates out one by one until one's left. Here, out of respect, because one person's story is real, they said, we'll ask all the candidates to leave the room, and we'll decide who we believe. Und das Thema ist einfach so immens wichtig. Ich sehe es genauso wie er. Ich will eigentlich überhaupt nicht wissen, wer von denen jetzt echt ist oder nicht. Weil ich finde, sie haben es alle Okay, so Carson stark says gemacht. he Eins kann actually ich doesn't garantieren. even care or doesn't even want to know who's telling the real story and who's exaggerating it or making it up. Und ich hätte jetzt einfach, gilt schon deshalb, weil das Thema so immens wichtig ist. Because will ich this jetzt nicht topic is so sagen, immensely einer important to him von that 6. all of the Weil dann stories kommen wieder andere Sachen sound raus. real Und or dieser could eine be Mobbing real. erlebt. Ich hätte einfach den Gedanken, dass andere dann sagen, ach guck mal, da waren welche, die haben geweint und eigentlich haben sie doch And kein he's Mobbing kind of erlebt, afraid sondern that eigentlich later nur on, eine Geschichte erzählt. if we do a reveal, Aufklären, warum sie gemeint haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas nachsteht. that the viewers will say later on, oh, but hang on, that felt real, this person cried, I was just fake anyway. Du möchtest unbedingt, dass ich sage, He's so real, ich man. tippe auf 2. He's so Entweder real. die Melissa, die erste, die gesprochen hat, hier vorne rechts, oder hinter Melissa die Melodie. Okay. Eine Who von was beiden Melody? würde ich Melody glauben. was the Also jetzt erstmal vorweg,
Also ich She had the light persönlich, blonde hair. Mobbing, wirklich starkes Mobbing I selbst believe erlebt, her, oder or I ganz nah believed an the ihm very dran. first speaker who had the skin issues. Die auch immer wieder mit ihrer Hautprobleme hatte. Melissa. Melissa, Dann that's right. auch das Mädchen, die sehr tough war, Karsten mit den believed schwarzen Klamotten. either Melissa Dann aber auch das Mädchen, or das the das tough gerade girl. so wirklich wie alles so aus sich raus erzählt hat. Das, Melody, das sind auf jeden Fall für mich drei Melody was the one Personen, who die was von all crying? denen ganz stark hat. When she Aber was auch der talking, junge the blonde, Yeah. So my two favorites. Yeah. wie er dann Okay, erzählt hat, was I er so guess erlebt hat, they were was also your sehr favorites. stark an mich an auch viele Melissa Dinge or erinnert. Melody? Also ich würde sagen, diese 4 Personen, wenn ich mich auf eine jetzt hundertprozentig festlegen würde, dann wäre es auf jeden Fall That's why das Mädchen, was every auch time I'm heute on noch the die show Ansprache as hat. one of the Da würde ich judges, sagen 100, that's why I'm always eigentlich taking sage notes. ich I'm euch, writing down wir haben people's alle names, Mobbing-Erfahrung. the Wer ein age, bisschen and the main weniger points of the vielleicht hat, story. würde ich sagen, Because das more than Mädchen, 4 people, I can't junge keep the Frau story mit dem straight. blauen Sakko, ja, und auch die jetzt, weil da kommt es nämlich, sie hat Mobbing nie in der Schulzeit erlebt, aber auf Arbeit. Das kann sein, We're nearing aber the end of the wenn sie episode, guys. darunter They're about to do gelitten hat, dann muss sie schon als the Kind reveal sehr to viel show us who is telling the das true wird story. Mobbing haben sie alles schon erlebt, aber da würde ich sagen, das. Aber die anderen Geschichten, da will ich genau hören, wo kommt diese Geschichte her? Die muss ganz nah sein. Wow. Ich bin tatsächlich, ich kann euch verstehen, ich bin tatsächlich sogar mehr beim Jungen irgendwie. Mich hat er so ein bisschen mitgenommen, weil auch wie er darüber geredet hat, das war so, auch wie er gegen die Okay, Person Nahim gesprochen hat, actually das war für believed mich the irgendwie one sehr, male sehr, candidate, sehr the young man who got picked on for being too Jetzt skinny seht ihr in school. hier vorne bei Melissa. Melissa, sie hat ja die Zahnspange. Sie hat diese Hautunreiten. Sie hat geweint. Ich habe jeden Tag damit Okay, zu tun. Carson believed the first candidate, her name was Melissa, the one who had the acne, who was crying when she told her story. The first Ich fand candidate. sie auch sehr authentisch, nur beim Jungen hatte ich irgendwie das Gefühl, auch wie er gegen die Mobber gesprochen hat, ich weiß nicht, das stimmt, aber ich konnte es sehr, sehr stark nachvollziehen, auch der Moment, als er dann vom Messer gesprochen hat, And what do you das think? war so, Who do you think's the real? It's a very tough decision, but I would say dass Mobbing that gefährlich it's ist, dass Melody. es total unterschätzt wird und dass es Menschenleben, besonders junge With the Menschenleben rounder zerstört blonde face, und not the bis in first den one. Tod treibt. Not the first one. Okay, Das ist die zentrale Botschaft. Melissa was the first Mobbing speaker. Melissa You was the believe, first speaker? you believe Melody. niemals zur Harmlos Yes, but okay, das because heißt, ihr beide sagt vorne rechts, das sagt die Wahrheit, Vorne rechts, Melissa. ich sag vorne links. Aber grundsätzlich sage ich no, euch, sorry, bei allen let me 50, change. It's Melissa. 60% Wahrheit. You The believe first Melissa? one, yeah. Also Yeah. ich Okay. Because authentisch. Also es gab keine Person, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt kompletter Quatsch. Gab es think nicht. about it. Ich würde mich jetzt wirklich Her face when she was talking was realer because she Aber was da ihr more die Mehrheit seid, focused on steht ihr her. gegen mich, das heißt, on wir her tippen auf experiences. vorne rechts. Okay, Das heißt, ich gehe in the auf end, euch. Carson and I both believed in Melissa's story, so it was 2 against 1. So then we agreed Okay, to go with Melissa Yeah. and say that we believe her I story. would say Melissa. Okay, that's what you would say. Here it Like comes, my the first- reveal. My very first impression on this episode was Melissa. So Melissa's now on the far right. Yeah. Yeah. Her story was real. So we were actually wrong. It wasn't Melissa. We were fooled. Also ich hatte 4. Ich konnte mich davon nicht abgehen. Ich hatte vier Kandidaten. Sorry, but I'm so sorry. When I Didn't believe her story. Yeah. I didn't believe it because I know her. So I know her and I thought Not personally. You mean you've Yeah. seen her on something before? You recognize her. I recognized her, and I've seen her as a tough and very loud, laughing person, and That's all right. Someone who's very someone who is Doesn't look like they could have been and very a social. victim. You know, very Yeah. social, and she didn't even look like a victim. Yeah. Well, that's what I thought as well. And, That's why I got fooled. I thought she looked too confident, Yeah, too yeah, strong, yeah, and yeah, too yeah, definitely. tough to be So she's a victim of bullying. But
she's the type of person like Her he story is. was real, yeah. She's the type of So person. she's like Karsten, yeah. She grew Bei dem stronger. Thema macht mir einfach keiner ein XVU. Und jetzt geht es vor allen Dingen vor allem, wir haben uns dann alle ganz besonders auf Melissa konzentriert zum Schluss, weil wir eine festlegen mussten. Du weißt, ich habe immer gesagt, ich will 4 haben. Stark, dass du das auch gesagt hast. Was bei mir, bei dir mich zum Schluss überzeugt hat, war deine Abrechnung. Ja. Du wolltest schon weg und dann, ich will noch was sagen. Und das tut nur jemand, der Druck auf dem Kessel hat. Das ist etwas gewesen, wo mir klar gesagt hat, du hast es erlebt. Denn das war du wolltest abbrechen. Du wusstest, du hast hier die Kamera und kannst endlich mal die Schnauze aufmachen und dich behaupten. Okay, so Karsten says now he can understand why Also ich she würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen. Schade, always dass ihr had euch more von to say and Tränen so wanted to talk manipulieren longer lässt. because Aber ich bin dankbar für jeden it was so Einzelnen important for hier, her to weil get her message Ich war ja out. für ihn hier, ne? Für den Kollegen. ich weiß, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise Respektlosigkeit erleben, ob jemand kontinuierlich gemobbt wird oder nur ein paar Male, sage ich mal, nicht respektiert wird, ist eine andere Sache. Und Herr Schmidt, falls Sie das sehen, mein Klassenlehrer aus der 5. Klasse, Sie haben als Lehrer von vorne bis hinten versagt. Okay, now she got her revenge. She's saying to her teacher in school at the time who didn't take action, yeah, you failed. Wo du stehst, deine Präsenz When she ist ja would have been in my class, Selbstbewusstsein. Ja, ähnlich wie I bei mir. wouldn't think that Heftig. Also in Riesenrespekt my an dich, class, dass du dich hier I hingestellt don't hast think und that deine she Geschichte mit uns geteilt would hast. be Was mich picked jetzt sehr as a stark interessiert ist, ob bei euch irgendwas wahr ist, ob das eine Geschichte ist von Okay, eurer now Schwester, von Nahim's eurem asking Bruder. each of the candidates to Habt tell ihr their uns true ganz story or angelogen? Da, wo ich halt Tränen bekommen habe, das waren meine echten Tränen. Ich kann zwar auf Druck heulen, ich habe das auch in der Bahn davor geübt und es hat auch wirklich funktioniert. Oh, aber okay. ich weiß nicht, So she's just a good Geschichten, actor. die ich She's erzählt learned habe, how to waren halt cry, teilweise schon wahr. Die waren jetzt nicht wirklich bei mir mit Mobbing so. when she Hat wants to. eigentlich, She just turned keine on the Grundschule. tears. Ich war wirklich halt so ein kleiner Außenseiter, weil ich halt so ein Ausländerkind war. Und ich halt, wurde halt auch von den Lehrern ein bisschen erniedrigt. Die wollten mich auf so eine Sonderschule schicken, auf eine Hauptschule. Meine Mutter hat dann voll geheult. Ich habe es dann noch auf Realschule Okay, she geschafft says she und did get mache picked on mittlerweile meine Abi. Und ja, in school, also, so her story es war ein was, bisschen Wahrheit mit drin, vor allem da, wo ich halt at least partially angefangen true. habe zu heulen. Diese Sachen haben gestimmt, aber eigentlich, ich hatte gute Freunde in der Realschule. Ich habe schon Probleme mit meinem Aussehen gehabt, auch diese Akne und schon gefühlt mein ganzes Leben lang eine Zahnspange und auch das mit diesem, ich habe keinen Arsch, ich bin viel zu dünn, das ist auch, das stimmt, aber es kam auch eher so von she den mixed sozialen everything Medien. Ich up habe das halt and von dort übernommen, created her- auf mich selbst reflektiert. She exaggerated her real life story a little Ich habe bit. auch deswegen Depressionen und so bekommen. it was more und halt versucht, dramatic. an mir zu arbeiten. Aber jetzt mache ich halt mein Abi in Pädagogik und Psychologie, she was talking about. versuche mich wirklich mehr mit den Menschen zu befassen, warum, auch einfach nur so eine Erklärung zu finden, warum man als Mensch halt so ist, wie man ist. All diese Sachen halt sich zu erklären und mein Selbstbewusstsein ist jetzt ganz oben. Nicht so wie davor. Und ich setze mich That's auf what I Menschen, die told you. gemobbt werden, auch ein. Ich Most of the versuche people auch, now ich habe got more Grundschulpraktikum self-confidence. gemacht und ich habe es auch versucht, After Kindern being dort schon bullied beizubringen, or so, hey, being, das ist nicht okay, warum macht ihr das? Aber Gott sei Dank habe ich da had nicht wirklich damit hate speeches. Yeah, sure. Das Mobbing hast du quasi nicht mitbekommen, aber das war auch das, was wir vorhin schon hatten. Doch. Sie hat ja schon gesagt, dass man auf sie eingewirkt hat wegen ihrer Akne oder ihrer Zahnspange. Sie hat schon direkt das Mobbing direkt mitbekommen, aber sie hatte noch Freunde, sie hat dann einiges weggelassen und ein paar Sachen dazu. Also sie hat es wahrscheinlich zu der Zeit nicht so wahrgenommen. Also das war so 7. Klasse, voll die dunkle Zeit für mich. Ich glaube, ich habe auch einfach voll vieles verdrängt. Vielleicht wurde ich auch irgendwie fertig gemacht wegen meiner Akne oder wegen meiner Zahnspange, aber erinnere mich eigentlich nicht so dran, weil in der Zeit hat jeder irgendwie eine Zahnspange getragen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Yeah. Also, when I think back, when I was in school, 13, 14, Also bei mir war fast alles richtig. Ich wurde wirklich gehänselt. Ich habe meine Schule gewechselt. Ich war in the kids that Therapie. had more acne, they got Was picked nicht on. gestimmt hat, war das mit der Bahn. Ich würde mich nicht so Okay, als Mobbing-Opfer she said her story was real. She was picked on at school, but she wasn't thrown onto train tracks. She made that up. Yeah, but she's also a victim Ich habe die Schule of bullying. gewechselt, weil Yeah, ich auf der so- Seite keinen so Bock mehr hatte. Die Lehrer waren wirklich so. In- und ich in a war viel sense, dafür, all the stories are dass diese at Schule least einfach partially noch true, Da yeah. ist. Und mit der Bahn, das war nicht geschubst. Das war sowas wie eine Mutprobe. Also hast du doch darum getanzt. Ich habe darum getanzt und die Polizei wurde informiert und meine Mama war wirklich hochschwanger. Ah, okay. Aber die So, Polizei hat wirklich gesagt, ich darf she- nicht mehr diese Schule betreten. She actually was on the train tracks
it was a dare. Also ich habe tatsächlich Depressionen. Das ist auch das erste Mal, dass ich so öffentlich darüber rede. Also es wissen nicht mal alle meine Freunde. Ich habe auch leider tatsächlich unter Okay, Panikattacken. she genuinely suffers from dieses depression and Mobbing war panic am attacks. Arbeitsplatz nicht so krass wie beschrieben, aber diese Mitarbeiterin gibt's. Ich bin immer noch in dem Betrieb, ich habe ihn nicht gewechselt. Und And she's still working at the same job, same company, and eine Woche ist she's mein describing an Ausbildungsende actual work und colleague das who's ist gar kein Problem für mich. Ich hoffe, dass sie das sieht und ich hoffe, dass sie versteht, who's dass been harassing her at work. ich nicht immer And she für hopes immer this schweigen colleague werde. sees this Es war episode nicht so schlimm, now that aber she's diese talking about Hänseleien, her dieses experiences Stechen, openly. beim Fragen stellen ist da, aber ja, ich bin in einer Woche fertig und ja, ich stehe dazu, auch zu meiner psychischen Erkrankung. Ich nehme auch die Tabletten, von denen ich geredet habe. Aber she's ich taking finde, dazu tablets, sollte man for her stehen und depression. man sollte sich auf keinen Fall für sowas schämen. I was talking about her way she talks. Yeah. But it's the way she talks. It's the way she talks. I thought it's more like an acting. Mobbing. It wasn't acting, because now as she's just talking, not trying to sell a fake story, that's the way she talks. Yeah, that's the way she talks. Yeah. Aber dass ich eigentlich mittlerweile besiegt habe, genau. Ja. So Also wie everyone soll ich had anfangen? Ich sag's mal backstory. so, also Lauch wurde ich tatsächlich genannt. Mittlerweile heute auch ab und zu noch, aber da rein, da raus. Ich bin dünn, That's ich bin the way dick, I was telling you. Was ich ganz sehr, sehr spannend finde, Yeah. das ist So ja genau he was genuinely was wen picked on wir in jetzt, school for being a wen skinny kid, but beziehungsweise andersrum. Who cares? yeah, he got over it, so who cares? Everyone was a Lauch in my school. Alle ja irgendwo Opfer von Mobbing sind. Und das hat sich ja jetzt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber ihr wart ja alle irgendwo Opfer von Mobbing, auch wenn ihr es vielleicht nicht so wahrgenommen habt oder es war jetzt nicht so extrem Ja, oder du sagst, du that's wurdest right. Lauch genannt. Aber selbst das ist ja schon Ist ja Mobbing. schon. Also ihr seid mit Mobbing im Lauf eures Lebens konfrontiert gewesen. Yeah. Ja, was halt noch war, also ich sag's mal so, es gab jetzt einige frei erfundene Sachen, wie zum Beispiel das mit, dass mich jemand mitten im Schulsaal Lauchsuppe genannt hat. Das Wort war frei erfunden, das habe ich mir ausgedacht, weil ich ja gesagt habe, ich habe mich im Sommer warm angezogen. Was war das mit dem Messer? Das war auch frei erfunden. Er hat an sich geglaubt. So basically he made up most of his story. Mitgenommen. Krass. Das ist eine extrem besondere Folge, weil das hatten wir eigentlich noch nie. Dass eigentlich alle die Wahrheit sagen. Everyone deserves Aber das sagte ich dir 500 schon. euros. Bevor wir in my angefangen opinion. habe ich gesagt, niemand Every der each of Welt the- jetzt of kann the mir candidates. erzählen, er hat noch nie Yeah. mit Mobbing Because Niemand. Also für die Leute da draußen, wenn ihr das seht, vergisst nicht, die Menschen, die euch runterziehen, die euch fertig machen, sind die Menschen, die meistens mit sich selbst so unzufrieden sind. Also falls es Okay, irgendwie so ein now her kleiner closing Trost für euch message ist, to the die sind nicht viewers besser, is, die sind nicht cooler. for everyone Und auch watching die this, Leute, die remember, da draußen andere fertig machen, ihr habt keine Ahnung, those bullies who make fun of other people, schwerwiegend Worte sein können they und, usually just have a wie problem sehr with Menschen themselves. darunter leiden. Auch wenn sie nicht vor euch weinen oder irgendwas sagen oder sich sogar wehren und noch viel schlimmere Wörter in den Mund nehmen, Worte können einen Menschen wirklich brechen. Das wollte ich an der Stelle nochmal That's sagen. true. And then she hopes that everyone is aware of the fact that Dann danke euch allen words auf can jeden Fall fürs break Mitmachen. Wenn ihr jetzt people. noch was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt noch gerne machen. Okay, I think yeah, Freunde Melina, good Hammer, episode. And Nadja, now everybody Talia, gives Arian und their Nahim Instagram und ihr and könnt their gerne Instagram, alle folgen. Ich but weiß that was the nicht, was episode. sonst yeah, mit der check Witz those und people der out. Yeah. Ryan, Ich möchte meine Familie grüßen, mein Papa. I've got one meine question for Leonie you. und Ask me. And it's a personal außerdem meine question. beste No Freundin problem. I think we Thea. can end the episode here. Yeah, yeah. I will let it run. Oh, let it run? Just, Okay, just sure. for the captions and for the. Oh yeah, sure, text. sure. So check out the candidates. They're yeah, giving yeah. their I think Instagram. much yeah. respect for all of the candidates. Ask me, my brother. Oh, where are the links? Oh, okay, so doesn't matter. Okay. One personal question: have you got some experience? You don't have to talk about it if you don't want to, but have you got some experiences? With bullying. Yeah. Yeah, I was made fun of because from the age of around 12 to 15, I don't know if I ever told you this, I had some speech problems. Yeah, you told me something about. I probably mentioned it on a former episode before. Yeah. You told me something. Yeah, sure. Before the age of 10 or 11, that was never an issue because I was just a friendly and an easygoing and a fun kid. But then when puberty sets in
and then the boys naturally from the age of 12, 13, 14 need to find their position in the hierarchy, just like other animals in nature, just like wolves. I became shy. And then in certain stress situations where I just felt like I was sliding down in rank in the hierarchy, I would mumble or stutter. And then I lost the ability to speak clearly until the age of 16, and I said, no, that's got to end. Because 16 was old enough that I realized, especially my generation, guys who are now 49, 50, it was the guys who were 16 or older with good, clear speaking skills who just came further in life. We could already see at age 16. That's the guy who's going to do well in school, in his career, with the ladies. That was a primary, fundamental, important tool, the ability to speak well. And at age 16, I said, now Ryan, you are going to model yourself after some of the best voices you see on television. And I just got analytical, and I just listened to power voices and learned to speak in a super clear manner. It took about 5 years. I would say by the age of 21, I could speak like this. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And what would you say? Have you got some for the younger generation? Yeah. Some tips or some how can I tips or advice for advice. Kids who are bullied? Yeah, for the younger generation to become more confident. To become more that's a really good question. I think I can mention it that when I do TikTok live streams, that some of the younger viewers who know me from the series, they actually ask me that. Okay. It seems to be because I come across as, I guess, an effective speaker or a confident personality type now as a 49-year-old adult. I believe that's a topic for future episodes of this podcast, because I could go on for days talking about that. Yeah, okay. I have studied as a television performer, as a magician, as a person who stands on stage and relies on my ability to speak to audiences in several languages. I've studied the science of presentation, charisma, confidence, because it's a learned skill. All humans have to go through the process of learning how to walk and talk. Is it your opinion or is it a fact? This is my opinion. Because a lot of people out there, I know this, say, no, you're either born with dark hair or blonde hair, you're either born with blue eyes or brown eyes, and you're either born with confidence and charisma or you're not. I disagree. Okay. I think just like learning language skills, just like learning social skills, speaking skills, I believe that confidence is a learned skill. Yeah. It all has to do with being able to honestly see your own reality, your own ability, your own skills in relation to the world around you. And then either accept it, work on it, or change it. But that's a long, difficult process. Yeah. So it's so self-reflection is a big thing with that. I'm going to give you a direct example, and I hope my son Johnny forgives me for using as an example, but I believe I have the right to do this because I put him in that situation. You know my son Johnny, who's now 19. He's studying business management, first year of university. I would describe him as a very solid, confident, well-spoken young man. He had a situation when he was, and later if my son Johnny sees this episode, I'm presenting you in a positive light and I'm just describing part of your learning process to become the strong and confident young man you already are now. He actually was sad and a little bit unhappy with his, I guess, position at school as not top of
the hierarchy at age 16. Now, I'm not saying something embarrassing or bad to him. Yeah, you don't have to. A lot of boys at age 16 feel that way. A lot of young guys at age 22 feel that way. Yeah, sure. And my words to him were, see it in relation to where you are in life. How many guys do you know at age 16 really have something of value? Unless they have a super rich daddy, you're not expected to have resources. How smart, how wealthy, how experienced, how much work have you put into being an actual man at age 16? You're at the start of the process. You're just beginning to gather knowledge, to learn about the world, to learn what is money, how to make it, how to manage it, to learn communication skills, to learn how to network. How far are you on that journey? Oh yeah, exactly. You're just at the beginning. I don't expect you to have massive resources, which you don't have. Talk to me later when you're somewhere between 25, 28, and then I expect to see some work experience, some knowledge, some skills, some confidence, competence, and resources. Because by the time you're past 25, if you're lagging behind, then you've got a problem. At age 16, perfectly normal. That's the way I handled it. I think that's a topic I want to talk about with you. That's a future topic, my brother. That's a future topic. Yeah. I want to talk about with you in a bigger episode. Yeah. Where we take time for that topic. Well, actually, related to this talk I had to have with my son at age 16. When he was 15, he was just playing too many video games, spending too much time on video games. And the summer, when he was 16, I said, you and I we're going to the fitness bars. We're going to start working out at age 16. And he resisted at first. And I said, you're just going to do it. No questions. I'm going to teach you how to do dips, bar push-ups, chin-ups, and you're going to do it for 3 years. And by the time you're 16, 17, 18, do this for 3 years. By the time you're 19, you'll thank me. Now he's 19. Guess what? He's thanking me for it. And then part of the thing is, after that one summer of him, working out and starting to feel great about himself, and then he was sad and he said, yeah, but I don't know what happened. What happened to this feeling of power, Dad? He went back to school. I said, you're in a different arena. Suddenly you're not the 16-year-old who's discovering how to build strength. You don't get to show that off in the classroom. It's all about your speaking skills and your charisma and your intelligence. Different arena, you have to show different competence. One last question from my side. Yeah. How can people work on their charisma? I thought charisma is something you have. Have or don't have. Yeah, or don't have. I disagree. I disagree. I believe that almost any human being can learn to be more kind, can learn to be funny, can learn to be tough or like hard-assed, a badass in dangerous situations. It's learned skills. So learning to come across as likable, not only one-on-one to a single person, but to a room of people or to large groups of people when you enter the room, when you present yourself or speak to an audience, that's a learned skill. It's just another category of language learning skills. Let's talk about this topic. We will. In another episode. I think that's a great point to wrap up this first episode. Thank you, Elso, for joining me for this. Thanks for having me. First episode of the Ryan Hayashi podcast. Again, we have so many topics lined up. I'm looking forward to these talks. Thank you again very much to the technical team who set this up for us. Thanks a lot for you guys the rock. Technical support. You're awesome. And I hope my English wasn't that bad, brother. No, bro, your English is better than my German. Okay. And I've been surviving for 23 years here in Germany, so
But you did a good job, man. Thank you. All right, so this brings the episode to a close. I would say yes. Okay, thanks for watching our content, for watching our podcast. Thanks. Push your German language podcast. Can I say it in German? Say it first in English for the English viewers, Okay. and then repeat it in German, please. Okay. So here in Kulturhaus we record podcasts at our YouTube channel. It's called WinfiniteDreams, and it's me and Tim. He's sitting in the technical area, and we talk about every topic we want to talk about, and it's In German. in German, Yeah. and those topics are just check it out. There's something about to come in the future, and I have also joined that German language podcast, and may do it again if you'll have me on your show. just check it out. We're just at the beginning, and there's a lot of podcasts in the future. We will. Yeah. Okay, please record. do the push in German. Und, Let everybody know what you're doing. Jetzt auf Deutsch. Es ist für mich einfacher, auf Deutsch zu sprechen. Tim und ich, er sitzt hinten in der Regie. Wir nehmen gemeinsam auf unserem Hauptkanal WinfiniteDreams Podcast zusammen auf. Da reden wir über allen möglichen Quatsch, der uns in den Sinn kommt. Hier und da vielleicht auch mal Inspirationsgeschichten oder Motivational Talks, jetzt rede ich wieder auf Englisch. Und wir haben auch Ryan mit als Gast da gehabt in einer Folge, die kommt noch. Und es wird ganz, ganz viel noch in Zukunft kommen. Viel will ich noch nicht verraten, wir sind noch ganz am Anfang. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall erstmal unsere Folgenbesprechungen zu The Last of Us angucken. Die machen wir so ein bisschen nebenher und jetzt erstmal, um auch reinzukommen in das Ganze. Und ja, ich freue mich auf jeden, der mal vorbeischaut und jeder Viewer zählt, würde ich sagen. Yeah. So I'll answer in English. I find it great that you guys are doing your YouTube podcast show dealing with inspirational topics, motivational topics, and self-development. And there's a lot of overlap. Yeah. These are many of the topics that you and I will be dealing with here for my YouTube channel on the English language Ryan Hayashi podcast. I love saying it. All right, that's it. That's awesome. Thank you for watching, guys. See you in the next episode. See ya.